what is the source of this progesterone? Progesterone secretes from corpus luteum. So if the progesterone secretes from the corpus luteum, after the destruction of the corpus luteum, the support of this progesterone decreases, and that lead to slugging of this endometrium, resulting into menstruation. But in case of pregnancy, with the first there is a support of corpus luteum, then it helps to implantation of placenta. So after blastocyst, there is a forming of placenta which helps to secrete the progesterone, and that maintains why there is a slugging of in non-pregnant uterus and why there is a helpful or maintenance in case of pregnancy. In case of pregnancy, there is a continuous support of this progesterone by first blastocyst, then to the placenta. There is a continuous support, and that helps to maintain that pregnancy. So progesterone helps to make secretory endometrium to the proliferatory endometrium. If there is a continuous of the support of progesterone in case of pregnancy, it helps to maintain that pregnancy also. Source of progesterone is corpus luteum, and in case of pregnancy, along with that, after corpus luteal cyst, placenta also helps to secrete some progesterone. So their action primarily in the female genital organs like uterus, cervix, vagina. In case of uterus, what is helped? It converts the secretory endometrium, which is secretory due to the estrogen that makes proliferatory due to the estrogen, it became secretory due to the progesterone. Next, cervix. It makes cervix impermeable to the sperm. So thick and cellular type of secretion in the cervix. Changes in vagina is like the pregnancy. That means the mucosa changes due to leukocyte infiltration. Leukocyte infiltration in the vaginal mucosa. In the breast, with the help of the estrogen, it makes prime the breast for the lactation. After the delivery, what happened? There is a removal of the placenta, and placenta is the prime source of estrogen and progesterone. And when there is a removal of the placenta, estrogen, progesterone support will be diminished. Then there will be lactation due to the increased secretion of the prolactin from the pituitary. So these are the primary organs where effects of the progesterone occur. Other than that, metabolism. In metabolism, lipid profile metabolism with the estrogen is helpful or deleterious. With estrogen, HDL বাড়ে, total cholesterol কমে, LDL কমে. It is reverse. Primarily progesterone decrease the advantages of lipid profile of the estrogen, but some micronized progesterone is also helpful. So primarily progesterone is decrease the benefit of the estrogen. So in case of a patient receiving OCP which contains both estrogen as well as progesterone, estrogen part helpful for the lipid profile metabolism, whereas in progesterone decrease the health by increased LDL, increased cholesterol. In case of carbohydrate, it causes glucose intolerance. So it increases the chances of diabetes. So in case of pregnancy, there is a term called gestational diabetes. Progesterone is helpful, or is one of the causes the gestational diabetes. So uterus, action in uterus, action in cervix, vagina, breast, then metabolism. After that, body temperature is increased due to the
progesterone up to 0.5 centigrade. There is a mild increase during this high progesteronic state. In case of CNS, there is some sedative effect in high progesterone concentration in the blood, and in pituitary, in feedback mechanism, where progesterone and estrogen primarily give this feedback mechanism. If there is an increased progesterone, what happens? Feedback to the which organ? Pituitary and hypothalamus. But pituitary and hypothalamus, but for progesterone, the primary one is the hypothalamus. Now, the inhibition of hypothalamus will reduce which type of hormone? GnRH. GnRH hormone decreases in pulses. The frequency will be decreases, but in one time the amount of GnRH will increases. Then there will be a continuous type of, that is, so what happens next? If there is a increased GnRH, there will be decreased secretion of LH, and that will help, that will result into, if there is a reduced ovulation, will be, ovulation is due to LH surge. So if there is a decrease of this LH surge, there is a result will be an ovulatory phases. So it is one of the mechanism how progesterone acts as a contraceptive. It causes an ovulatory phase. How it can cause an ovulatory phase? High concentration of progesterone not primarily inhibit the hypothalamus, not the pituitary. Hypothalamus is primarily inhibit, and due to this inhibition, what happens? The frequency will be less, but amount will be high for the release of which hormone? GnRH. As this frequency will be less and high amount of GnRH in single pulse, that result into decreased release of LH. As there is a decreased release of LH, what happens? There will be an ovulatory cycle. So ovulation will be hampered. This is one important mechanism of progesterone as a contraceptive. Other one will be what we already discussed. Among these points, what can be another point of progesterone that can cause as a mechanism of action of contraception? It makes the cervix thick. Secretion will be thick, and it is impermeable for the sperm to penetrate. So that is another point. So it is important mechanism of action of OCP. It is also important, both these two is important for the mechanism of action of progesterone only pill. There is a term called progesterone only pill as well as component of the progesterone in case of OCP. Now primary use of progesterone, primary use, the most common use as a contraceptive. Next one, as a supplement in HRT. HRT full form is hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy will given to কাদের দেওয়া হয়? Primarily postmenopausal female. কি advantages? Osteoporosis, cardiovascular advantages, then dryness, hot flashes, all these will be reduced. So primary drug which is used for HRT is estrogen. But in case of if we give estrogen for long duration, that can cause increased endometrial thickness and endometrial carcinoma. To counteract that, we give progesterone for 10 to 12 days in a cycle. To counteract that endometrial carcinoma, that is a side effect of the primary estrogen, which is helpful for HRT.
for long duration, that can cause endometrial thickness and increase the chances of carcinoma, endometrial carcinoma, that can be counteracted by progesterone. So it is the second use. Most common use is contraceptive use. Second is HRT. Next, in dysfunctional uterine bleeding. Dysfunctional uterine bleeding. Here there is an ovulatory phase. An ovulatory phase means there is a proliferative and secretory phase. So it will be anovulatory te ki hobe? Secretory কখন হয়? Proliferative মানে হচ্ছে যদি ইস্ট্রোজেন প্রাইমড হয়, যদি প্রোজেস্টেরন না থাকে, ওভুলেশন না হলে প্রোজেস্টেরন সিক্রেশন হবে? সিক্রেশন কোথা থেকে হয় প্রোজেস্টেরন? কর্পাস লুটিয়াম। কর্পাস লুটিয়াম কখন আসে? After ovulation, only after ovulation. So if there is an ovulatory phase, there is an increased concentration of estrogen that can cause proliferative type of endometrium. This proliferatory type of endometrium, there is a end vessels in the endometrium, and there will be a slugging off. So in this case, other drugs which can cause hemostasis, like tranexamic acid, these drugs are not helpful. Only helpful is high dose progesterone, medroxyprogesterone, high dose medroxyprogesterone. Why? Because then it can convert that proliferatory endometrium to a secretory endometrium, and in secretory endometrium there is an increased stroma portion, and there is a help of this proliferation of the glanded. So they can stop the anovulatory phases of bleeding in case of DUB. So DUB is due to a anovulatory phase that result into the increased estrogen, result into the proliferatory, no secretory phase due to absence of progesterone, due to anovulation. Now in that case, if there is a end arteries, they are causing ischemia and slugging off. To prevent that bleeding of DUB due to anovulatory phase, we have to give high dose progesterone. High dose progesterone only drug that can stop that profuse bleeding due to slugging off, due to the ischemia. Clear? After that, maintenance with a low dose progesterone is helpful to prevent another cycle of bleeding. So first, to stop there is a high dose progesterone. Then after stopping that, there is a continuation of low dose progesterone to prevent the recurrence of this bleeding. So in case of dysfunctional uterine bleeding, this is how progesterone is helpful. An ovulatory phase, secretion, proliferatory endometrium result into ischemia and slugging of this endometrium result in severe bleeding. That can only counteract by high dose progesterone, that can helpful to convert the proliferatory phase to the secretory phase, and that can control that bleeding. After that, there to be given a low dose progesterone to prevent the recurrence of that bleeding. So number 1 OCP, number 2 along with estrogen in case of HRT, number 3 where it is used in dysfunctional anovulatory type of uterine bleeding. Next is endometriosis. What is endometriosis? Endometriosis means there is an endometrium other than the normal position. Normal position is কোথায় থাকে endometrium? Inside the uterine cavity, the lining is endometrium. Other than that, they can present in the POD, pouch of Douglas, in ovary, in adnexa, even in after cesarean section, they can cause also scar endometriosis. So what happened? The endometrium in the ectopic, that means other than the normal position. So what happened in this situation? There is a
along with the surge of LH and release ovulation, this change, there is also bleeding in this ectopic site. So if endometrium is present in the peritoneum, in pouch of Douglas, in the ovary, what happened? During that menstruation, there is slugging of this endometrium, similar type of slugging of in the POD, ovary, adnexa, in the scalp. That will কি হবে তাহলে যদি ওখানে ব্লিডিং হয়, ভলিউমটা ইনক্রিজ করবে, সারাউন্ডিং টিস্যুতে প্রেসার ক্রিয়েট করবে, and that can cause severe pain. In this situation, we give progesterone to produce an ovulatory phase. কিভাবে an ovulatory phase ক্রিয়েট করবে? প্রজেস্টেরন বাইরে থেকে দিলে, now they inhibit কোথায়? হাইপোথ্যালামাস, সেখান থেকে they inhibit release of GnRH, pulsation, they inhibit release of LH, and there will be less ovulation. If there is no ovulation, what will happen? An ovulatory phase, there will no progesterone, and there is no slugging off. So similarly, not only in the uterus, but also in the other place where there is a endometrium, that slugging off will be reduced, or there will be no slugging off, there is no bleeding, and that reduce that symptom. After 3 to 4 cycles, after 6 cycles, what happened? This endometrium can be atrophic. So after that, even without progesterone, more than 30-40% patient is asymptomatic. Other than progesterone, sometimes OCP can be given, danazol can be given, aromatase inhibitor can be given. Clear? So primarily, the target is to produce an ovulatory phase by the progesterone. Only progesterone, along with estrogen as a OCP, oral contraceptive pill, that can also cause an ovulatory phase. That is also helpful in endometriosis. Other than that, danazol, aromatase inhibitors are also helpful. Aromatase inhibitor এর নাম কি? Where is the primary use? Production, inhibition. কোথায় ইউজ হয়? পড়ানো হয়েছে? কোন টাইপের? কোন ক্যান্সার? ব্রেস্ট ক্যান্সার। আদার কি ইউজ হয় ব্রেস্ট ক্যান্সারে? ট্যামক্সিফেন। আর কিছু ইউজ হয়? ডাউন রেগুলেটর, এসিআরডি, এসিআরএম হচ্ছে কি? ট্যামক্সিফেন। এসিআরডি ইউজ হয় কোথায়? ইউজ হয় ব্রেস্ট ক্যান্সার, ER পজিটিভ, পোস্ট মেনোপজাল, নট রেসপন্ডিং টু দ্য tamoxifen. We can use ACRD. Aromatase is one of the first line drug for the treatment of breast cancer. That can also helpful in endometriosis, but not the first line. First line drugs are progesterone, OCPs. Then only we can, if it is not controlled after 4 to 5 cycle of OCPs or progesterone that prevent ovulation, then we have to think about other drugs like danazols and aromatase inhibitors. Clear up to this? How progesterone helpful in DUB, how it helpful in endometriosis. Clear? এই পর্যন্ত তাহলে কোথায় কোথায় ইউজ হলো প্রজেস্টেরনে? নাম্বার 1 ইউজ মোস্ট কমনলি কন্ট্রাসেপটিভ পিল, দেন HRT along with estrogen. Next, dysfunctional uterine bleeding. Fourth one is endometriosis. You heard the name chocolate cyst? Chocolate cyst. Endometrioma. It can produce a cyst-like structure in the pelvis and adnexa that causes this pressure. So from the endometriosis, it is called endometrioma. Sometimes it is called like a chocolate, because after repeated bleeding and hemolysis of this RBC, they produce a chocolate-like structure inside it. So it is
also called chocolate seeds. Rarely, commonly used in certain abortion, but no scientific value of that. But commonly used in habitual or certain abortion. It is helpful in endometrial carcinoma, especially when there is an unopposed use of estrogen for long duration. In premenstrual syndrome, sometimes it is helpful, but primary drug is fluoxetine, that is SSRI. SSRI কোন গ্রুপের drug? Full form of SSRI কোন গ্রুপের drug? Antidepressant. It is also helpful in premenstrual syndrome, but sometimes progesterone is also helpful, but it is not the first line. You have to remember, it is not the first line. So use of progesterone বললে কি কি লেখা হবে? Number 1, contraceptive along with estrogen HRT, then dysfunctional uterine bleeding, then endometriosis, then আর কি হবে? Habitual abortion বা threatened abortion in case of premenstrual syndrome and in case of endometrial carcinoma. These are the use of progesterone. Clear? So side effects weight gain, water retention, swelling, bone pain, muscle pain, joint pains are there. They can produce hirsutism and acne, abnormal lipid profile. It can produce hypertension and diabetes. Clear? These are the side effects of the progesterone. So it is also a steroid hormone, natural one called progestogen, and progestin is the synthetic one. So if we classify, we can classify in two different ways. First, based on the times introduced in the market, first generation, second generation, third generation, fourth generation, or along with the structure, estrane, gonens, and pregnancy. It is due to the structure. So we can classify the progesterone two different ways. So along with that, we can also have a progesterone who has a spironolactone activity. That is also spironolactones. That is also a progesterone having a aldosteronic activity. So we can classify that with pregnancy, estrane, gonens, that is in structural, and first generation, second generation, third generation, fourth generation. It is due to the time of introduction in the market. Clear? So other than that, they not only act on the progesterone receptor, most of this progesterone also has some action in the estrogenic receptor, androgenic receptor, glucocorticoid and mineralocorticoid receptors. So progesterone along with the progesterone receptor, they have some action on estrogen, then mineralocorticoid, glucocorticoid along with the androgenic receptor. So if we go check out all these drugs, we can see gastrodent has a very high progesteronic effect along with anti-estrogenic effect. There is some anti-estrogenic effect along with high progesterogenic effect. Most of these progestogen which has a high progesteronic effect has a anti-estrogenic effect. Very few drugs have a estrogenic effect. The estrogen, they can act other than progesterone receptor. What are the different receptors they can act? Mineralocorticoid, glucocorticoid, estrogenic receptor, androgenic receptor. Most of these more potent progesterogenic drug has a anti-estrogenic. Very rarely they have a estrogenic effect. So androgenic progesterones primarily used in a pill, oral contraceptive pills. Levonorgestrel, norethindrone, these are the drugs used in the contraceptive pill. They have a androgenic progesterone.
they are the androgenic progesterone. Anti-androgenic progesterone, they can cause the decreased incidence of acne. Anti-androgenic one, these are cyproheptone. These are the drugs that can reduce the acne. Primarily, progesterone has a side effect of acne. If there is an anti-androgenic activity in this progesterone, they can reduce the chances of the acne. So, when and where we use this progesterone depends upon not only the progesterogenic action but also their side effects, and their action on the other receptors is also important. Retroprogesterone, in this case, it is a stereoisomer of the natural progesterone, retroprogesterone, but they doesn't have action in the other receptor. Other receptor means estrogenic receptors or androgenic receptors, but they have only a naturally have a few action in the only action in the progesterogenic receptor, but not on the other receptors. Dialdosterone is the most commonly used this type of drug. They are pharmacologically and structurally similar to the progesterone, naturally occurring progesterone. Dialdosterone, though they are not bind with the androgen, estrogen and glucocorticoid receptors. Mineralocorticoid receptor has an anti-mineralocorticoid activity very weak. Dialdosterone has a very weak anti-mineralocorticoid, and it is helpful for, কিসের জন্য helpful? It reduces the acne. Anti-androgenic receptor weak blockers, it is helpful for reduce the acne. Oral route can be given because most of the progesterone has a very high fast pass metabolism, so we are not preferred progesterone, or if we have to give a progesterone orally, we have to give very high dose of progesterone. But these are, dialdosterone has a very good oral bioavailability compared to the other progesterone. Now, antiprogesterone. Antiprogesterone, it is not a pure antiprogesterone, but it is a receptor modulator, progesterone receptor modulator. Namely, it is along with antiprogesterone, there has a anti-glucocorticoid and anti-adrenergic action also. Mifepristone. Mifepristone used for কিসের জন্য ইউজ হয়? অ্যাবর্শনের জন্য। So if we give it in the follicular phase use করলে this antiprogesterone action slowing this follicular development. The follicular development will be slow down. So there will be an anovulatory state. If we give in the follicular stage, if we give in the luteal phase, they will slug off the secretory endometrium. So that helps to release and abort the conceptus. So in case of follicular, they have the anovulatory action. In case of luteal phase, secretory phase, they will slug off that and that can cause abortion. So mifepristone used primary termination of pregnancy before 7 weeks, up to 7 weeks. Then cervical ripening. Cervical ripening helpful for expulsion of the product. Then post-coital contraceptives. As a post-coital contraceptive, we use mifepristone. Once in a month contraceptive, mifepristone can be used. Induction of labor and all other than this in the Cushing syndrome. So these are the where we can use mifepristone. Mifepristone, how it acts, mifepristone, follicular phase আর luteal phase. Follicular phase কি করবে? They inhibit the development of the follicle. Clear?
in case of luteal phase, they will slug off that and ripening that cervix and slug out this conceptus. So it helpful for abortion. So commonly used as a termination of the pregnancy before 7 weeks, up to 7 weeks. Then cervical ripening, then postcoital contraceptives, once a month contraceptive, then induction of the labor, it can be used, and Cushing syndrome. But never tell the induction of labor in the first point. First point always less than 7 weeks termination of the pregnancy. Termination of the early pregnancy, then cervical ripening, then postcoital contraceptive, then once a month contraceptive, only after that induction of labor and Cushing syndrome. Cushing से क्या? कौन हार्मोन? है? Glucocorticoid. So along with that, it is antiprogesterogenic along with anti-androgen. That is helpful for this Cushing syndrome. Uripristal, it is also a SPRM, selective progesterone receptor modulator. It is also used in an emergency as an emergency contraceptive. Uripristal. So contraception, কতটা পাওয়া যায়? So there are different methods of the contraception, temporary and permanent. In the temporary, there is Marier method, natural contraception, IUCD, and steroidal contraception. Steroidal contraception is important for us, and there is a permanent. There is a tubal occlusion for the female and vasectomy for the male. Among the steroid, there is more commonly used is oral hormonal contraception. Among these, that can be combined or progesterone only pill, or combined estrogen along with progesterone. Injectable, there may be estrogen plus progesterone and progesterone only. And third one is device, intrauterine contraceptive device, that can be only due to the property, or there is a some progesterone along with that. And there is a transdermal patches and vaginal ring also there for the devices. So for the combined, that means estrogen plus progesterone, ethinyl estradiol is more commonly used, mostly used estrogen component. And progesterone, among these progesterone, first generation, second generation, third generation, progesterone can be used depending upon the choice. So estrogen is very fixed, ethinyl estradiol, whereas first, second, third generation of progesterone can be used. Mechanism of action is how estrogen helpful. Estrogen suppress the FSH release, not the LH. LH is suppressed by the progesterone. So FSH has stabilized the endometrium to prevent breakthrough bleeding. So estrogen, that is. And component of progesterone, how it affect in contraception, they inhibit ovulation by suppressing LH. How progesterone can inhibit LH. Then there will be a thick mucus in the cervix that prevent penetration of the sperm. Endometrial atrophy, unfavorable for the implantation when it is given along with the estrogen, and decreased tubal motility. So these are the mechanism of action whenever it comes as a OCP, oral contraceptive, or COC, combined oral contraception. Then you have to remember in the mechanism of action, one part is due to the, you have to differentiate estrogen, they inhibit the FSH and progesterone. The mechanism of action of
progesterone only pill, what happened? শুধু প্রোজেস্টেরনের কম্পোনেন্ট গুলো, তার মানে LH ইনহিবিশনটা ক্লিয়ারলি ডিটেলসে লিখতে হবে। দেন মিউকোসা সার্ভিক্স impermeable to the sperm, then tubal motility and unfavorable type of endometrium. In COC there is a monophasic, biphasic, triphasic, and there is another continuous or extended COCs. Monophasic means same concentration of both drug throughout the cycle, like Maladi, Malain, the amount of progesterone and estrogen is same throughout the cycle. Whereas in triphasic, from day 1 to day 6, concentration is different, day 7 to day 11 concentration is different, and day 12 to day 21 concentration of the both estrogen and progesterone is different. So monophasic, diphasic and triphasic. You doesn't have to remember all this, but you have to remember that why it is monophasic, why it's called monophasic, why it's called biphasic, why it is called triphasic. Because in case of triphasic, the concentration of estrogen, progesterone, at least one component will change 3 times in this cycle. Biphasic 2 times, and it will be the same for the monophasic one. When to start OCP? The first day of the menstruation. If after delivery, after breastfeeding stop, or after 6 months of the childbirth, we can start OCP, combined pills. After abortion or miscarriage, during first 7 days, after first or second trimester abortion or miscarriage. Clear? If there is a IUFD or third trimester delivery, IUFD, then we have to consider it as a delivery, full term delivery. Clear? When to start? What are the absolute contraindication? Absolute contraindication of OCPs, combined pills, COCs. Arterial or venous thromboembolism. Arterial or venous thromboembolism is the one of the absolute contraindication of uses of COCs. Several severe hypertension, if there is a history of stroke, embolism or hemorrhagic, both. If there is a valvular heart disease, ischemic heart disease, if there is a diabetes with vascular complication, in this situation it is absolute contraindication. Now non-contraceptive advantage of OCP. AUB, abnormal uterine bleeding, endometriosis, hirsutism, polycystic ovary, dysmenorrhea, premenstrual syndrome, prevention of migraine during this menstruation. These are all non-contraceptive advantages of COCs. It is came as a short note. What are the non-contraceptive advantages of COCs? Side effects, depression, and due to the progesterogenic component, there is a hypertension, vascular complication, and cholestatic jaundice. Cholestatic jaundice is due to more important for the estrogenic component. Estrogenic component, cholestatic jaundice. Cholestatic jaundice means, what is cholestatic jaundice? Increased bilirubin jaundice. Cholestatic means due to the stone, CBD stone, the other than stone, if there is a canalicular edema that can produce jaundice, that is cholestatic jaundice. Metabolic effect, carbohydrate, already discussed, ki hobe carbohydrate impaired glucose tolerance, that can lead to exaggerated diabetes. Next, protein.
In protein, estrogen has a stimulatory effect on the hepatic secretion of the many protein, and primarily it is helpful for increase the binding proteins, sex hormone binding proteins. But more important, lipid e ki hobe, estrogen is helpful, HDL barabe, LDL কমাবে, cholesterol, but it will counteract, this advantage is counteract by the commonly progesterone, but some micronized progesterone and fourth generation progesterone are also helpful. If not helpful, it is not deleterious for this lipid profile component. Clear? তাহলে কার্বোহাইড্রেটের জন্য ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন both are increase decrease glucose tolerance, মানে that is deleterious, that is there may be harmful for the produce the diabetes. Clear? Metabolism, they can produce diabetes like upstate. In lipid profile important, estrogen is helpful, progesterone is counteract that helpful. That means helpful means HDL, LDL আর cholesterol, total cholesterol এর মধ্যে total cholesterol কমানো, LDL কমানো, HDL বাড়ানো, এটা হচ্ছে beneficiary effect. It is done by the estrogen, counteract by the progesterone. Progesterone only pill এ mechanism of action কি হবে? Number 1, LH, progesterone only pill. Number 1, LH surge will be inhibited. Number 2, mucus thickness increases in the cervix, inhibit the penetration of the sperm. Then tubal motility decreases. Endometrium is unfavorable. These are all the progesterone only pill. What is the advantage and disadvantage? What is the advantage and disadvantage of this progesterone only pill? Progesterone only pill এর advantage কি হবে? Estrogenic side effect গুলো থাকবে না। Disadvantage কি? Why it is disadvantage here? Because even OCP combined pill, if there is a more strict for the progesterone, you cannot delay for 2 to 6 hours. But even you can miss OCPs. Second OCP combined pill can second time, if you take that second OCP, they can prevent pregnancy. But if you delay progesterone only pill by 6 to 12 hours also, that can break that contraception. Even then you have to use other contraception. So as a contraceptive, progesterone only pill has a very narrow therapeutic window. If you delay it for 6 to 12 hours, that can produce pregnancy. But in case of OCP, even a patient missed a combined pill for 1 day, the chances of pregnancy is less than if she misses the progesterone only pill. Advantages: estrogenic side effects will be less, easy to take, there is no on and off regime, continuous. In case of combined pill, what happened? Combined pill, it starts with the first day of menstruation, 21 days, then 7 days of either placebo or iron tablet. But here continuation every day, but timing should be appropriate. Already the failure rate is high in case of POPs. বাকিটা কমপ্লিট করে দেবো না পরের দিনে পড়াবো? প্যাচেস, ডিভাইসেস। First is cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is a clear, colorless fluid formed in the ventricles of the brain, mainly by blood plexus. The rate of CSF production is about 25 ml per hour. CSF content within the cerebral ventricles
spinal canal and subarachnoid space. What is subarachnoid space? Space between arachnoid and pyometer. Now the composition. Total volume, it is a normal. 100 to 150 ml. Opening pressure 60 to 180 millimeter of water. Appearance, normally it is clear and colorless without no blood formation. Cells in adult 0 to 5 cells per microliter. Infant 0 to 30 cells per microliter. 4 years 0 to 20 cells. 5 to 18 0 to 10 cells. Glucose 45 to 80. Normally CSF glucose is 60% or 2/3 of blood glucose. Then protein 15 to 45 milligram per dl. Chloride 120 to 130 milliequivalent per liter. Now the circulation of CSF. It forms in the polar plexus. So after formation in lateral ventricle, CSF flow through the foramen of Monro into the third ventricle. It is then passes into fourth ventricle through the cerebral apical of Sylvius. Then most of the CSF flows into the subarachnoid space through foramen of Magendie and foramen of Mushka. Then from subarachnoid space, CSF is reabsorbed by the arachnoid granulations and then ultimately drain into the dura venous sinus. Now, how we will collect the cerebrospinal fluid? Some disease produce characteristic alteration in composition of CSF. So, it is very much important to examine the cerebrospinal fluid. The process by which we collect the cerebrospinal fluid is lumbar puncture. The spinal or LPD is passed between the third and fourth or between fourth and fifth lumbar vertebra. And CSF is obtained from the subarachnoid space. In infants and children, porus medullaris extend beyond L1, L2. Therefore, L4, L5 interspace is the preferred site. So remember L4, L5 interspace. Or L3, L4 or L4, L5. This is the lumbar puncture view. And this is the these are the layout. So first is skull, then dura, then arachnoid metal, then subarachnoid space, then pyometer, then brain. We will collect cerebrospinal fluid from subarachnoid space. CSF is collected in sterile plain tube in this manner. Tube 1, Tube 2, Tube 3 and Tube 4. Tube 1 for biochemical test, for biochemical and serology. Then microbiological test, gram scale bacterial culture sensitivity. Then Tube 3 for hematological test. Then Tube 4 for cytology and spatial studies.
Now the indications for lumbar puncture. কেন আমরা lumbar puncture করব? So the first is central nervous system infection. কি বলে এটাকে? meningitis. Inflammation of leptomeninges is called meningitis. And encephalitis depending on onset or duration. Infectious meningitis can be acute if it is less than 24 hours, then subacute if it is between 1 to 7 days, or chronic if it is persist for 4 weeks. And then meningeal involvement by leukemia or malignancy. Certain malignancy or leukemia can involve the cerebrospinal fluid, like ALL in pediatric age group. Acute lymphoblastic leukemia, it can involve the CSF. And if we examine the CSF, we will see the malignant cell in the CSF. And subarachnoid hemorrhage, inflammatory disease like multiple sclerosis, for diagnostic gamma globulin finding Guillain-Barré syndrome, neoplasm of central nervous system, to reduce CSF pressure in benign intracranial hypertension that is called pseudotumor cerebri, and administration of certain drugs like antibiotics, anti-cancer drug, like this. In acute lymphoblastic leukemia, we have to give methotrexate by this route. Now there are some complications may occur in the process of lumbar puncture. Post-puncture headache. This is the commonest side effect. Post-puncture headache. Then introduction of infection in spinal canal. যদি আমরা aseptic precaution না মেনটেন করি, তাহলে পরে some infection can occur in spinal canal. Then subdural hematoma. Then failure to obtain CSF, that is called dry gap. মানে আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম লাম্বার পাংচার লিখে, কিন্তু কোনো ফ্লুইড এলো না, তখন সেটাকে বলা হয় dry gap. And herniation of brain through tentorium. Now indications for emergency lumbar puncture. There are few conditions when we have to do lumbar puncture on emergency basis, like suspected meningitis, suspected subarachnoid hemorrhage, suspected meningeal involvement by leukemia. Now there are few contraindications to lumbar puncture. মানে কখন আমরা lumbar puncture করতে পারবো না? Raised intracranial pressure, cardiorespiratory compromise, bleeding diathesis, local infection at the site of lumbar puncture. These are the contraindications of lumbar puncture. Now, lab examination of cerebrospinal fluid. This is very important from pathological aspect. Gross appearance of cerebrospinal fluid, normally আমি আগেই বললাম, it is clear colorless. Abnormal CSF, যখন এটা abnormal হবে তখন আর CSF টা clear colorless হবে না, তখন এটা হয়ে যাবে turgid, blood mist or viscous. Clot formation in CSF is always abnormal. That means it indicates there are raised protein
প্রোটিন বেশি থাকার জন্য ক্লট ফর্মেশন হয়। Target CSF may be due to presence of leukocyte, RBC, microorganisms like bacteria, fungi, or amoeba, and host protein. Now, blood mixed CSF. Blood mixed CSF can occur traumatic death due to injury to venous plexus or subarachnoid hemorrhage. Then xanthochromia. Xanthochromia মানে হলো yellowish discoloration of CSF. CSF টা yellow হয়ে যাবে। That occur due to jaundice, mainly due to jaundice, and subarachnoid hemorrhage also. These are the gross appearance of CSF. Clot formation indicate increased protein, it occurs in tuberculosis meningitis. Tuberculosis meningitis fog wave coagulum হয়, fog wave coagulum কেন হয় না due to high fibrinogen content. Then thick viscous CSF seen with cryptococcal meningitis, meningeal metastatic mucinous adenocarcinoma, and severe meningitis. Now, cell count in cerebrospinal fluid. Cell count of CSF কি করে করব আমরা? কাউন্টিং চেম্বার। এই কাউন্টিং চেম্বারের নাম কি? The name of the counting chamber, Neuber chamber, Neuber's counting chamber, but modified Neuber counting chamber. And increased cell count in CSF is called pleocytosis. Pleocytosis মানে হলো cell count বেড়ে যাওয়া। It is essential to do microscopic examination of all CSF sample since WBC count up to 200 per microliter and RBC count up to 400 microliter are assessing clear appearance of CSF. So, for this reason, microscopic examination of CSF is very, very important. Now, কখন CSF এর সেল কাউন্ট বাড়বে? Normal CSF contain less than 5 leukocyte per microliter. Meningitis, intracranial hemorrhage, meningeal infiltration by malignancy. These are the important cause where cell count in CSF will rise. These are the various cells. In the first picture, we can see many neutrophils. Then lymphocyte. Next picture. Next picture, small lymphocyte. Then monocyte. In the picture number 4, we can see there are lots of monocytes. Then in picture number 5, neutrophil, lymphocyte, and RBC. Then in picture number 6, it is lining cells of pia and paracarot in CSF. In picture number 7, blast cells. Then last picture, a malignant cell in CSF. Probably it is a blast. It is a blast. It is a lymphoblast came from a patient in the case of AML. Now, chemical examination of CSF. Examination of protein in CSF, normal 15 to 45. Increased CSF protein is a sensitive but not specific indicator of serious disease. CSF protein may be normal during early stage of meningitis. Significant elevation আমরা কখন বলবো? যখন more than 150 milligram per dl হবে।
যেরকম হয় ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস হয়। CSF protein are elevated in following conditions like meningitis, spinal cord tumor, traumatic tract, subarachnoid hemorrhage. Now, glucose in CSF. Normal range is 45 to 80 milligram per dl. CSF glucose less than 40 milligram per dl is abnormal. CSF glucose is decreased, often decreased for the utilization by bacteria, যেরকম pyogenic meningitis. Pyogenic meningitis আর টিউবারকুলাস মেনিনজাইটিস এই কারণের জন্যই CSF এর গ্লুকোজ লেভেলটা পড়ে যায়, কারণ ব্যাকটেরিয়া গুলো ইউটিলাইজ করে এই CSF গ্লুকোজ। তাহলে কজ কি হলো? অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস, ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস। Then meningeal involvement by malignant tumor, hypoglycemia, CSF glucose is normal in viral meningitis. Now there are differential cell count in CSF. Predominant neutrophil, এখানে অনেকগুলো কজ লেখা আছে, একই কিছু মনে না রাখলে কয়েকটা কারণ মনে রাখবে। Predominant neutrophil কখন পাবো আমরা? ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, আর্লি ভাইরাল ফাঙ্গাল টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস, predominant lymphocyte, viral meningitis, tubercular meningitis, mixed cell pattern, মানে এখানে লিম্ফোসাইট থাকবে, নিউট্রোফিল থাকবে, দুটোই থাকবে, যেরকম টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস, ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস। আর predominant eosinophil থাকবে, প্যারাসাইটিক and fungal infection. You remember just few points about this. Now, microbiological examination. Direct wet mount of CSF preparation. কখন করবো আমরা? যখন আমরা সাসপেক্ট করবো ক্রিপ্টোঅর্থোসিস, অ্যামিবিক মেনিনগোএনকেফালাইটিস, ক্যান্ডিডা ইনফেকশন, then gram smear should be done in CSF in starving or increase. তখন আমরা gram smear করবো। Then Jagan strain কখন করবো আমরা? যখন আমরা টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস সাসপেক্ট করবো। Then latex agglutination test for detection of bacterial and cryptobacterial antigen, serologic test for syphilis, culture for bacteria and mycobacterial tuberculosis, PCR for mycobacterial tuberculosis and virus. This is the Indian preparation of CSF showing yeast cells of Cryptococcus neoformans. Now, there are association between age and organisms causing meningitis. 0 to 6 month হলে পরে আমরা সাসপেক্ট করব গ্রুপ বি স্ট্রেপ্টোকক্কালি। Then E. coli. 6 months to 6 years, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis. 6 to 60 years হলো Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, enterovirus. More than 60 years, Streptococcus pneumoniae and gram-negative bacilli. Now, there are cerebrospinal fluid finding in different types of meningitis. মানে যেগুলো আমি এতক্ষণ ধরে বললাম, এতক্ষণ ধরে যেগুলো ডিসকাস করলাম, সেগুলো এখানে লেখা আছে।
Now we come to pleural fluid. Pleural cavity is a potential space between chest wall and lung, lined by a layer of fatty epithelium called as mesothelium. Normally, it contains small amount of fluid that is less than 10 ml in each pleural cavity. Normal. Accumulation of excess fluid accumulated in the pleural cavity is called pleural effusion. কি করে আমরা ডায়াগনোসিস করব? এক্স-রে, ল্যাটেরাল ভিট্রিয়াস, চেস্ট এক্স-রে করে আমরা কনফার্ম করব আমরা, আর আলট্রাসোনোগ্রাফি। তো এই প্লুরাল ফ্লুইড মে বি ট্রানজিটেড or exudate. Transudate is associated with non-inflammatory condition, and exudated pleural fluid is associated with inflammatory condition. This is the basic difference between these two. Now, causes of pleural effusion: transudate congestive cardiac failure, nephrotic syndrome, cirrhosis of liver, hypoproteinemia, mixed edema. Among these, congestive cardiac failure, nephrotic syndrome, these two are very important for you. Just remember, 2 or 4 causes. Now, exudate. Infection, pneumonia, bacterial and viral pneumonia. Possibly, this is the commonest cause in worldwide. This is the most common cause. Then tuberculosis. Tuberculosis is the commonest cause in India. Then pulmonary infarction, collagen disorder, rheumatoid arthritis, SLE. Among these pneumonia, tuberculosis, pulmonary infarction, and collagen disorders are very important. Then acute pancreatitis, trauma to chest wall, malignancy. Malignancy means secondary deposit from bronchogenic carcinoma. Then CA breast, lymphoma. Now, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ডিফারেন্স বিটুইন ট্রানজিটেড এন্ড এক্সুডেট ডিফারেন্স। তো মেইনলি আমরা ডিফারেন্স কিভাবে করি আমরা? There is a criteria. That criteria is called Light's criteria. I will show you. So this is the Light criteria. Light criteria is pleural fluid protein serum protein ratio more than 0.5. Pleural fluid LDH serum LDH ratio more than 0.6. Pleural fluid LDH above 2/3 of upper limit of normal for serum LDH. Exudate have at least one of the above criteria. Presence of all the 3 criteria best differentiate an exudate from a transudate. Transudate fluidে একটাও থাকবে না, আর এক্সুডেট হলে পরে ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকবে। So this criteria is very important. Examination of pleural fluid. This consists of appearance, chemical examination, cell count, microbiological examination, and cytological examination. Transudate কিরকম হবে? Clear, pale yellow or straw colored and do not clot on striding. Exudate হবে opaque or turbid due to increased protein, leukocyte or presence of malignant cell, and often clot due to high fibrinogen content.
Straw-colored transmitted fluid occurs in congestive cardiac failure, pulmonary embolism, and cirrhosis of liver. Hemorrhagic fluid indicates traumatic cat, pulmonary infarction, or malignancy. Accumulation of chylous pleural fluid is referred as chylothorax. True chylous effusion results from obstruction of lymphatic duct due to injury, carcinoma, or lymphoma. Now, cell count. Cell count, okay, should be routinely done. In transgenic, leukocytes are less than 1000 per microliter, and they are mostly small actual lymphocyte. Predominance of neutrophil oxygen are more than 50%. Then predominance of lymphocyte indicates a chronic process like tuberculosis, malignancy. টিউবারকুলার ইনফেকশন যেখানেই হোক লিম্ফোসাইট কাউন্ট বেশি হবে, সেটা সিএসএফেই হোক বা প্লেয়ার ফ্লুইডেই হোক বা পেরিটোনিয়াল ফ্লুইডেই হোক। Very high lymphocyte count, that is more than 50,000 per microliter with predominance of neutrophil, suggests parapneumonic effusion, usually lymphoma. Presence of very small mature lymphocyte with only a few or no mesenchymal cell is suggestive of tuberculosis. And glossy hemorrhagic pleural fluid often have আমরা malignancy or traumatic capillary. Now, microbiological examination, gram smear and culture should be carried out on exudate, especially on purulent blood stage. For cytological examination, pleural fluid is centrifuged, smears are prepared for sediment. There are some other tests also, like pulmonary embolism, Digamma test, a breakdown product of fibrin should be carried out on peripheral blood sample. Flow cytometric analysis should be done if lymphoma is suspected. Flow cytometric analysis. Now, this is the chart showing pleural fluid finding in pleural effusion. যেগুলো আমি বললাম ওগুলো এখানে চার্ট করে দেখানো হচ্ছে। Now, peritoneal fluid. Peritoneal cavity is a potential space in the abdomen lined by mesenchymal cell and normally contain 30 to 50 ml of serous fluid. Pathological accumulation of fluid in the peritoneal cavity called ascites, and accumulated fluid is called ascitic fluid. তো ascites কেন হতে পারে, কি কারণে হতে পারে? এখানেও ট্রান্সজুগেট আর এক্সজুগেট এভাবে আমরা ভাগ করব। ট্রান্সজুগেটের কজের মধ্যে সিরোসিস অফ লিভার, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, hypoproteinemia, these are the important causes. Then exudative cause, bacterial peritonitis, tuberculosis, malignancy, lymphoma, hepatoma, metastatic carcinoma. Then abdominal injury, biliary peritonitis, pancreatitis, chylous ascites. Now, indications, কখন আমরা করব, কেন আমরা peritoneal fluid examine করব? All patients with new onset ascites, at admission in all patients with ascites for detection of asymptomatic infection
যখন কোনো পেশেন্ট অ্যাসাইটিস নিয়ে আসবে তখনই আমরা পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড এক্সামিন করব রুটিনলি। All patients with ascites who develop clinical features of bacterial infection, hepatic encephalopathy, GI hemorrhage, or impairment of renal function and symptomatic ascites, that is called therapeutic parasitosis. মানে আমরা পেশেন্টকে রিলিফ দেওয়ার জন্য আমরা কিছুটা ফ্লুইড আমরা বার করে দিলাম, ফ্লুইড ট্যাপ করে। Now examination of ascitic fluid appearance. Transudate have a pale yellow or straw colored. Exudates are opaque or turbid. Basic ব্যাপারটা কিন্তু একই, like for transudate and exudate. Turbid fluid result from lymphocyte, malignant cells or protein. Hemorrhagic fluid indicate traumatic tract, recent surgery, abdominal trauma or malignancy. Now chemical examination. Protein, traditionally fluid is called as a transudate if protein content is low, and exudate if its protein content is high. However, this criterion alone is not always sufficient. In ascitic fluid, distinction between transudate and exudate cannot be reliably made by estimation of protein. মানে আমাদেরকে আরো অন্য কিছু পরীক্ষা করতে হবে। A better indicator is albumin gradient. And lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase in ascitic fluid is elevated in spontaneous bacterial peritonitis and secondary bacterial peritonitis. And amylase. তো আমরা এই টেস্টগুলো আমরা কমনলি করে থাকি। হোয়াইট সেল কাউন্ট, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেস্ট। Neutrophil count more than 250 per microliter is a strong indication of bacterial infection. Lymphocytosis indicates peritoneal tuberculosis or carcinolysis. Albumin, estimation of serum and ascitic fluid albumin allow calculation of serum ascites albumin gradient. It is very important. SAG, SAAG, serum ascites albumin gradient, that allows categorization of ascites into low and high SAG. Then microbiological tests like blood stain, DNA stain, culture, and cytological examination for detection of malignant cell when peritoneum is involved by cancer. So serum ascites albumin gradient, SAG. High SAG have in cirrhosis of liver, congestive cardiac failure, constrictive pericarditis. These are the few important causes of high serum albumin ascites gradient. And low albumin gradient, tuberculous peritonitis, peritoneal carcinomatosis, biliary peritonitis, pancreatic ascites. Now cell count. Cell count is usually high, is done due to distinguish cirrhotic ascites from spontaneous bacterial peritonitis. In ascitic fluid, total lymphocyte count more than 500 per microliter and absolute neutrophil count more than 250 per microliter constitute the presumptive evidence of spontaneous bacterial peritonitis. Then cytological examination. Cytological examination of peritoneal fluid can detect up to 65% cases of malignant ascites. Now, the synovial fluid. Synovial membrane lies in the inner surface of
জয়েন্ট ক্যাপসুল। কোথায় থাকে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড? সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে জয়েন্ট ক্যাপসুল, in the joint capsule, and other intra-articular structure except articular cartilage and meniscus and bursa and tendon sheath. Out of the three types of joints, diarthrosis or synovial joints are the most common and most common joint. তো এই জয়েন্টগুলোর মধ্যে থাকবে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে বলেই একটা জয়েন্ট মোবাইল হয়, মোবিলিটি গেইন করে। Now, this joint has following components: a dense connective tissue capsule, a cavity filled with synovial fluid, articular cartilage covering the surface of opposing bones, epiphyseal cartilage or growthlet in children that disappear in adults, and synovial membrane. Now, composition of normal synovial fluid. Color, colorless and transparent. Appearance, clear to straw colored. Viscosity, highly viscous. Carbo viscous হবে due to hyaluronic acid secreted by type B synoviocytes. Then stream side, synovial fluid forms a long stream when expressed from the syringe needle due to high viscosity. And it does not clot spontaneously on scalding due to absence of clotting factor. Volume, a small volume forms in interface between the surface of the articular cartilage. pH 7.4, protein 1 to 3 gram per dl. Glucose within 10 milligram per dl. Uric acid 2 to 8 milligram per dl. Cells less than 200 ml microliter. Crystal normally there will be no crystal. Culture করলে নেগেটিভ আসবে। As compared to serous fluid, synovial fluid has higher viscosity due to presence of hyaluronic acid. Pleural fluid বা peritoneal fluid এ যা viscosity পাবো আমরা, synovial fluid এর viscosity তার থেকে অনেক বেশি হবে। কারণ হচ্ছে presence of hyaluronic acid. Total protein is lower than that of serous fluid. Now, function of synovial fluid: provide nutrition to articular cartilage through diffusion, lubrication of joints. A small glycoprotein called lubricin, secreted by the synovial cells, bind to articular cartilage. Hyaluronic acid, also secreted by synovial cells, lubricate contact surface between synovium and cartilage. Now, indication of synovial fluid analysis. আমরা কেন করব synovial fluid analysis? Synovial fluid is obtained through arthrosynthesis. Indications are to detect joint infection, suspicion of crystal-induced arthritis like gout, syndrome, suspected hematoses, and to distinguish inflammatory from inflammatory arthritis. এটা distinguish করার জন্য আমাদের arthrosynthesis করতে হবে। The most important indication is to distinguish infection from non-infection arthritis and to diagnose crystal-induced arthritis. Microscopy is the greatest value in distinguishing between inflammatory
and non-inflammatory arthropathies, and early recognition of specific inflammatory arthropathies. Synovial fluid examination permit early diagnosis of septic arthritis and crystal-induced arthropathies, in which delay in diagnosis can adversely affect the outcome. Now, collection of synovial fluid process is called arthrocentesis. Anticoagulant, the collecting syringe is moistened with the anticoagulant. The anticoagulant of choice is sodium heparin. For lab analysis, synovial fluid is collected in three tubes: sterile tube, heparin tube, plain tube. Sterile tube for ground scale and culture, heparin tube is for cell count, and plain tube for chemical analysis. Contraindication to arthrocentesis. Absolute contraindications are infection or tumor involving ovarian structure. Related contraindications include bacteremia and uncontrolled bleeding disorder. Now, lab examination. Commonly performed study of synovial fluid are gross examination, gram scale and culture, total leukocyte count and differential count, and polarizing microscopy. Polarizing microscopy is for diagnosis of crystal. Gross examination, total volume of the specimen collected should be recorded. Color, normal synovial fluid is colorless and color is pale yellow color. In inflammatory and non-inflammatory disorder, it is dark yellow colored. In infectious arthritis, it can be yellow, green, or brown. Viscosity, normal synovial fluid is highly viscous and form a long stream when expressed from the needle. With increasing inflammation, synovial fluid lost its viscosity. যত ইনফ্লামেশন বাড়বে তত ভিসকোসিটি কমবে। Appearance, normal synovial fluid colorless, transparent. Hemorrhagic in hematosis synovial fluid is homogeneously bloody and does not clot. Purulent fluid, septic arthritis, leukocyte count, total leukocyte count should be done as early as possible, if possible within 1 hour, after collection to avoid degeneration of leukocyte. Now, synovial fluid can be classified into 3 types. Group 1, non-inflammatory, that is 200 to 200 cells per microliter. Group 2, inflammatory, cell count 2000 to 50,000 cells per microliter. Neutrophil থাকবে 20 to 75%. আর গ্রুপ 1 neutrophil থাকবে less than 20%. Group 1 example, osteoarthritis. Osteoarthritis is a non-inflammatory condition. Then group 3, septic or infectious, 50,000 to 2 lakh cells. Neutrophil more than 75%. In case of septic arthritis, cell count into অনেক বেড়ে যেতে পারে, like 50,000 to 2 lakhs হতে পারে। Now, differential type. Normally, most common cells see monocyte macrophage. Normally, have the monocyte and macrophage.
Lymphocyte often describe tuberculosis and SLE. Predominance of eosinophil, parasite infection, hyper-eosinophilic syndrome, predominance of macrophage, spondyloarthropathies, monocyte predominant, viral arthritis, spondyloarthropathies. Then microbiological examination related large-scale culture, a variety of organisms can cause septic arthritis. However, the most common pathogens is Staphylococcus and Streptococcus. The gold standard for diagnosis of septic arthritis is bacterial culture. Bacterial culture is the gold standard. Now, examination of weight preparation for crystal. Examination of weight preparation using polarizing microscopy is indicated if monoarthritis or polyarthritis, if doubt or pseudodoubt is suspected. Identification of crystals using macrophage or neutrophil is pathologic for crystal-induced arthritis. Pseudodoubt present like doubt, but the positive crystal is calcium pyrophosphate instead of urate. In gout, আমরা কি পাই? ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল পাই। আর এই pseudodoubt আমরা পাবো ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট ক্রিস্টাল। Monosodium urate, strongly negatively bifurcated needle-shaped crystal, and calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD) will be positive bifurcated rhombus-shaped crystal. যখন pseudodoubt হবে তখন আমরা পাবো CPPD. These are the picture of এগুলো monosodium urate crystals. ঠিক আছে? Now, these are in tabular form. যেগুলো আমি এতক্ষণ ধরে বললাম সেগুলো tabular form আছে। Number one that we might be dealing with is gastric adenocarcinoma. Yes. You might get a chronic adenocarcinoma or adenocarcinoma. When you are seeing a slide from the slide deck, you have to know what is how to identify this malignancy and then whether the adenocarcinoma or whether it is something else. Right? Nowadays, adenocarcinoma is a malignant neoplasm of epithelial. Now, when we are talking about carcinoma, this is a malignant neoplasm. Carcinoma is not epithelial. Yes, adenocarcinoma is that means it is a rising for some glands. Adenoid organs already have glands. G organ from the gland, very glanded lining pathways and G carcinoma that is adenocarcinoma. We see over here. First of all, last time we examined the slide level equality for the right? The two things are there. There are two parts. Yes, you have to identify this is the diagnosis and diagnosis of the organ. Yes, right? First analogy this is the one. Right? Next.
First of all, we are going to see this part of the slide. So we have a DHC. This is where is a B pointed. Start with looking into the glands. Glands. So we will look at glands in the glands will be like if we have a forward line. Well, we can use the line of cells. This is the impact of the epithelium. Right? So this is the epithelium. The epithelium line is this part, surrounded by plants.
সাবি কোসা মানে একটা লামিনার প্রক্রিয়া করতে হয়েছে জাস্ট সেটা within the epithelium একটা গ্ল্যান্ডস ভর্তি হয়ে আছে দিস ইজ সোয়া the normal form of right এবারে দেখো আপনি হয়তো মানে নরমাল সেল মানে আমরা যদি একটা সিজনাল গ্ল্যান্ডস একটা স্কয়ার ক্লাস সিজনাল গ্ল্যান্ডস বা ডিজিটাল স্কয়ার ক্লাস what you can see is that you uniform glass is right একদম uniform arrangement of cells রয়েছে একটা glass আর তার পাশে একটা well defined basal membrane রয়েছে basal membrane একটা glass surrounded by basal membrane provides a structural support to the glass basal membrane is formed of the gland you can understand individual glands are very uniform of the same size. They are lined by cells. The cells are of the same size. Cell nucleus nucleus. Cell तो luminous sided नीचे जो part है that is the luminous side opposite end towards the base that is the basal side direct nucleus over the cell the nucleus is situated towards the basal side nucleus से कोई चीज नहीं cell को कोई चीज नहीं uniform side से gland है so these are all glands very very side and you can see एक तो ये aspect what the weight is, what the influence, what the architecture, we can do the connection. We can do the same, the good sides. The architecture is completely separate. No architecture now. We can do so, we will be sure. Architectural economy and psychological economy. Round uniform cells are being replaced by irregular angulated glands which might show uniform or they might be fused to one another. Architecture changes yes, architecture changes is it gland and have you seen a steam bird? That's something that other bird steam. It's called steam. I heard it. And to the diary. If what landed, that is the I can do the I'm working that. But then you compare that with this one. If you consider this one, what is the shape? Outside is really outside. So what I so normal gland is basal membrane limited by the basal membrane. It is a feature of this gland. The cells are not limited to the glands and they are disrupting the basal membrane outside. But behind of these glands are now operating the nucleus are high, nucleus are usually outside. Nucleus are this is a gland. This gland is showing architecture of the gland. So, the cast would say if you look at the upper part of the gland,
cells, the individual cells, there is no well-defined time ratio of the base membrane. The cells are reaching the base membrane and each can grow from the cells. These cells will correct. The architecture environment is no regular uniform shape of the gland is preserved. Gland to the omnipotent variation is irregularly shaped. Size and indication variation of immovable variation is not variation. There is variation in size. Shape changing variation. There are regular lines. Fused lines. Action of fused variation. So gland mass will appear. School. Another area is actually what we call structure and architectural changes. Now, your anterior lining will be formed with that. Suppose you come to this one. This gland is not coming to this one. Psychological changes our cellular level discuss discussing the changes in the architecture. Now, the changes in the architecture, in the morphology of the cells. What's the meaning of loss of polarity? Normal gland is there is a lumen and in a lumen is around cells each of cells to exchange architecture. Very uniform shape. Gland has a gland. This is what gland is another gland. This is a lumen and this is a base. Each of cell, each of the gland, they are the nucleus as well as the cells, individual cells. And then the nucleus are the nucleus is now basically talking to me, loss of gelatin damage is also. That means the nucleus are no longer basically situated. Now, re-implantation medical care, they have all sides at the gland living vessel. You will be finding cells. The ectolier cells are connected. No bacteria and things. That's what it will be using multi-layer. Multiple layers of cells. There is no single layer of cells. Particularly in cells, there is no stratification. Depending on the nucleus was supposed to be at the basal level. The nucleus will be in the cell. The nucleus will come at any level. When you are seeing them, nucleus will automatically on the bound layers. But the nucleus will come at multiple levels. And then one of the basally located. The nucleus is not all nuclei. Their polarity has changed. From basal, they have become hapsal. Yes. One second point. The first point is to basally located nucleus is to secreted layers. Next to say is the low nucleus cytoplasmic ratio. And nucleus will be the active cytoplasm. In 19 nuclear cytoplasmic ratio increases. Cytoplasmic activity is nucleus cytoplasm. Because cytoplasmic augment cytoplasm nucleus cytoplasm. That is the high density ratio. That is the second point. The nucleus of nucleus is active nucleus. Since the active nucleus that is the high density ratio. Next point here. Normally, there is mitosis. Mitosis is the cell proliferation. So these are all typical normal mitosis appearing at the basal layer. But after we take better than what we are finding mitosis at multiple layers. Ectomecomic to ectomecomic mitosis. It is a
That is the other point. এবার হচ্ছে যে নিউক্লিয়াস ফিচার কি দেখবে নিউক্লিয়াস নরমালি যখন আমরা দেখি ধরো ইউক্যারিওটিক সেল হয় তাহলে এবার এই মাঝখানে ইউক্যারিওটিক নিউক্লিয়াস আমরা দেখি the formative is started several mark and the nuclear membrane is regular nuclear membrane okay nuclear is membrane that is a regular and same like that you will not মানে এই সেটা যখন মেইন নিউক্লিয়াস তখন সাইটোপ্লাজম ফর্ম হয় তখন এটা nuclear size টা হ্যাভ করবে nuclear size টা হ্যাভ করবে মানে nuclear star এর উপরে এরকম হয়ে গেছে তাহলে পুরো এটা হলো টাইপ nuclear cytoplasm ratio is number 1 point. What is the second point? Irregular nuclear mass. Irregular nuclear membrane. Irregular regular irregular nuclear membrane. What is the next point? Chromatic is carpets. An uniform and a chromatic membrane. And যখন দেখছো chromatic will become okay. তারপরে কি হবে? একটা সাদা সাদা একটা sleep like chromatic open and response to nucleus. The nuclear chromatic will go there and become carpets. And what is the last point? And these are the psychological environmental type. First time to the architecture, from shape to ground, from band to change to another shape to and the next is you find there. Say accelerator so and the change yes sir high power application is complete point that is right has the slides ready and good in that architecture में भी इसका प्रॉब्लम नहीं पर ये अपना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं देखिए मैं ऐसे आप आसान ही ऐसे that always makes come to this one. And we have no power of this version. Compared to this one, compared to this one. If you see this graph, it's a normal one. And then you take different after different results. Or UPS will come to this limited as very good. Or active uniform shape. If I compare this with this one, shape is no longer round and different, is more of an angulated thing. If I come to the ciliary axis, actually you can see. When you look at this, this is the axis, dark nucleus. And the polarity has completely changed. The instead of having pixel illuminated nucleus, I just put it in RPA in here. But when you see the part, completely due to that presentation of compared to that today of this nucleus compared to this yes sir our action is the ABC normally nuclear action can be used in our microscope under the right this side the ratio compared to component field that you can easily understand the difference in the activities is square term of the ratio is square to put it to normal line is in the capital for the row shape is a triangular shape yes for it how it works to the sexual ratio of the row is that it works almost entire is cellular protein one of the nucleus right behind the sexual ratio for it how it works the nucleus is on the this is if you look at the lower part of the field, you will find that the nuclear is very automatic. Now, dark is dark is also the nucleus is very dark. The working Russia will be high or high authority is only that of there is chromatic and there is presence of nuclear. Normal and abnormal and genetically random visual access, normal cells, you will be working now, the endoplasm are reading markers, well differentiated, moderately, well differentiated. Well connected, more majority of the plasma is composed of glands. Yes, so in among why, major part time gland is not
to understand that the adenocarcinoma is not usually. Usually we look at the small gland acid. Consequently, we have to understand that this is adenocarcinoma in the space, but the major poor. It's much better. Just gland identify করে পাশে নরমাল gland দেখবে, তারপর abnormal gland দেখবে, gland গুলো মিক্স করে যাবে, আর gland গুলো ছেড়ে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। Then you will like what we are MBBS will দেখবে। What you will find is characteristic characteristic comparison with all other one is characteristic. इसको ना क्या बोला कि जब हम देखिए particularly spotted glass glass says that this is glass you use the amount of organ and just stop at saying it so organ generally is organ versus to behind what is I understand to say that this is any problem adenocarcinoma or malignancy से कोई problem हो तो एक জায়গাটা অনেকটা ভালো আছে মানে সিস্টেম না this is one cell where metabolized certification one nucleus and the nucleus are normally in all part in case of case wise approach when there is infiltration or inflation, depending on the stomach, gastric Yes, sir. normal gastric normal gastric possibility তারপরে একদম জাস্ট উপরের পার্টটাই যাবে না উপরের পার্টটা এরকম হবে there is total loss of polarity. মানে যে নরমালি নিউক্লিয়াই গুলো অ্যালাইন টু ইচ আদার থাকে না, অ্যালাইনমেন্ট ইজ টোটালি গট, একটা উপরে একটা নিচে এইভাবে আছে। that particular thing is called loss of polarity. Loss of polarity is the first sign of dysplasia. Loss of polarity is the first sign of dysplasia. এটা একটু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? These are white places of three types, which is a background Judean allied and Judean memory. Like this for 5 to 7 years produce millions of offspring. If you keep on a Shubhusnako, they block the lymphatic system, which are network of channels and lymph nodes that help maintain the fluid levels in the body. So if blockage is the key by this edema and collection of fluid in the tissues. So Saurabh, these are three types of lung, Bucheria bankruptcy, Bucheria malai and Bucheria chimoli. 90% of thyroid is caused by Bucheria bankruptcy. आपको सुनने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है तो आपने बंगाली छोड़ दिया
तो अगर बार-बार प्रोजेक्ट को आके बोल रहे हैं कि आपसे बांग्ला में पढ़ा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो नहीं हिंदी सीख रहा हूँ। So this for 5 to 7 years. What does it do? Dissolve the lymphatic system. These are networks of channels and lymph nodes that help to maintain fluid levels in the body. So what's the problem? This blockage leads to edema and collection of fluid in the tissue. Mosquitoes are the vectors which spread the infection. Mosquito is intermediate for cell carrier. Most common caracara in Africa is Anopheles species. America is Culen. 120 million people in 80 nations of the world have lymphatic filariasis. 1 billion people are at risk of getting infected. 90% of these infections are caused by Bacteria rickettsia, and most of the remainder are Brugia malaria. Actually, कुछ पहले 1 billion people affected, 90% infection paracord से, इटिट्रा, Bacteria bankruptcy, और बाकी सब कुछ Brugia malaria. Bacteria bankruptcy जो तो humans होते हैं तो exclusive for even though certain states of Brugia malaria, कुछ felines और monkeys के affect होते हैं. Actually, primary causative agents of lymphatic filariasis, overt pancreatic filariasis, 15 million cases worldwide, 45.5 million in India, 40 million Sub-Saharan Africa, widespread throughout the subtropics and tropics. Example কোথায় পাওয়া যায় সেন্ট্রাল আফ্রিকা ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া এগুলো এই রকম দেখতে হচ্ছে যেটা মাইক্রোফ্যালিয়া ঠিক আছে লিথিল সাইন कैरेक्टरिस्टिक शार्दुल आपको एक बारे में जानकारी देगा आपको आप जैसे लेख पे आ रहे हो आपको दोस्त प्रमोद जी पूछ रहे थे क्या आपको ऑनर्स मिलेगा या नहीं ऑनर्स मिलना बहुत मुश्किल है तो मैं क्राइटेरिया पास करने का पूरा काम कर दिया अगर आप 200 से 200 पार कर दो तो हम आपको पास मिलेगा ऑफर ओपन टू ऑल Top five. Top one. Pass तो एक वो वाला तो कवर दिया and adult figures and that पता and adult figures bankruptcy is about 80 to 100 millimeters long এরকম দেখতে পাওয়া and color করা 0.2 to 0.3 millimeter in diameter that is the male is over 40 millimeter in long and 0.1 millimeter in diameter so Saurabh यहाँ पे फीमेल ज्यादा लंबा होता है 80 100 मिलीमीटर लंबा होता है और मेल होता है 40 मिलीमीटर लंबा on the larva average microfilaria is about 240 to 300 microns long and 7.5 to 10 microns thick it is sheath and has nocturnal periodicity that means what do you mean by nocturnal periodicity ये रात में ब्लड पे आते हैं ठीक है except the south pacific malaria which does not have any periodicity it has a dense curved body and a tail that is tapered to a point the nucleus column the cells that constitute the body is loosely packed in nucleus column देखते पाচ্ছো the cells can be seen individually under microscope and tail এর অবধি যাচ্ছে না দেখো টেলটা ফাঁকা ঠিক আছে তাহলে কিরকম দেখতে হবে মাইক্রোফিলারিয়া কামোজিক লুজলি প্যাকড ইন্ডিভিজুয়ালি থাকছে কিন্তু টেইলে কিন্তু ফাঁকা যাচ্ছে স্যার স্যার ওটা বুঝতে পারলাম না মাইক্রোফিলারিয়া লার্ভাটা ভালো ছিল স্যার ওটা বুঝতে পারলাম না হ্যাঁ আমি বলছি 240 থেকে 300 মাইক্রোফিলারিয়া see that nocturnal periodicity curved body curved mechanism body and a tail লেজ রয়েছে সরু হয়ে গেছে এই নিউক্লিয়াসের কলামস গুলো রয়েছে যেগুলো সেলস গুলো ব্লু রঙের যে নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছি সেগুলো পুরো বডিটা জুড়ে আছে ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু এর টেইলে নেই টেইলটা ফাঁকা does not extend to the tip of the tail ঠিক আছে বুঝতে পেরেছিস
তো নাম কি and this is the life cycle. Life cycle the mosquito injects the infected juveniles by the release. The juveniles migrate to the lymph nodes, grow to sexual maturity. The females produce the microvilli, which end up in the bloodstream. তাহলে মসকিটো যখন ইনফেক্ট করছে লিম্ফ নোডে যাচ্ছে সেই জুভেনাইলগুলো ম্যাচিউর হচ্ছে হচ্ছে তা মসকিটো ইনজেক্ট দ্য ইনফেক্টিভ জুভেনাইল ইন দ্য ফেস জুভেনাইলগুলো মাইগ্রেট করছে লিম্ফ নোডে সেখানে ম্যাচুরিটি হচ্ছে দ্য ফিমেল প্রডিউস দ্য মাইক্রোফাইলিয়া which end up in the bloodstream মাইক্রোফাইলিয়াগুলো ব্লাডস্ট্রিমে যাচ্ছে এখন ভেক্টর মসকিটো injects this microfilia when it takes a blood meal যখন blood meal নিচ্ছে তাহলে মসকিটোর ইনফেক্টিভ স্টেজ হচ্ছে মাইক্রোফাইলিয়া এগুলো যাচ্ছে মাইক্রোফাইলিয়া ডেভেলপ ইনটু ইনফেক্টিভ জুভেনাইল ইন দ্য মসকিটো ম্যানফেস্টেশন হচ্ছে ইনফেক্টিভ জুভেনাইল impact of phagocytosis is impact when the disease can suffer from lymphedema lymph block হয়ে edema হয়ে যাচ্ছে lymphedema 102 সামনে 102 সামনে 102 সামনে when the disease can suffer from lymphedema and elephantiasis is named elephantiasis কেন বলছি if the disease can suffer from lymphedema পাটা ফুলে যাচ্ছে and elephantiasis is named কেন এটাকে বলা হচ্ছে শুভস্নাতক পাটা ফুলে যাচ্ছে বলে and swelling of the scrotum called hydrocele lymphatic filariasis is the leading cause of permanent disability in worldwide community frequently shrunk and reject in men and women disfigured by this disease affected people frequently are unable to walk because of the disability and one of the families and their communities life cycle কি রকম হবে infected larvae are transmitted by the infected biting mosquito during a blood meal larvae গুলো migrate করছে কোথায় lymphatic vessels and lymph nodes where they develop into microvilli producing adults তাহলে infected larvae গুলো ট্রান্সফার হচ্ছে কখন সৃজন by infected biting mosquito during a blood meal larvae গুলো সেখান থেকে migrate করছে lymphatic vessels আর lymph nodes সেখানে তারা ডেভেলপ করছে কিসে into microvilli producing adults the adults that dwell in the lymphatic vessels and lymph nodes where they can live for several years so सौरभ ये adult lymphatic vessels and lymph nodes पे कई साल तक जिंदा रह सकता है ठीक है female bombs produce microvilli which circulate in the blood adults গুলো আমাদের lymphatic vessels থেকে যাচ্ছে 121 সেখান থেকে ওরা microvilli প্রডিউস করছে যেগুলো ব্লাডে সার্কুলেট করছে फार्गुन आपका शहर वाला वो कब आएगा वो भागेगा पता माइक्रोफाइलिया कहा तो माइक्रोफाइलिया शॉर्ट नोटेशन माइक्रोफाइलिया infect the biting mosquito समझिए inside this mosquito the microfilia develop into 1 to 2 weeks into infective filary form third stage larva the infective form का কি করা जी infective third stage larva during a subsequent blood meal by the mosquito the larva then infected human bone they migrate to lymphatic vessels and lymph nodes তারপর সেখানে অ্যাডাল্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে সিজন এই infective ফর্মটা কি থার্ড স্টেজ লার্ভা থার্ড স্টেজ ফাইলারি ফর্ম লার্ভা এই ঠিক আছে মসকিটো দেখতে বাকি থার্ড স্টেজ এন্ট্রি লার্ভা দিয়ে হচ্ছে লিভারে যাচ্ছে লিম্ফাটিক্সে যাচ্ছে লিম্ফাটিক্সে অ্যাডাল্ট প্রডিউসিং উইথ মাইক্রোফাইলিয়া এগুলো ব্লাড স্ট্রিমে আসছে সেখান থেকে মসকিটো ব্লাড দিচ্ছে মাইক্রোফাইলিয়া গুলো শিফট হচ্ছে A1 লার্ভা A1 A2 A3 মাইগ্রেট টু দ্য মসকিটো হেড তারপর আবার মসকিটো রিলিজ হচ্ছে ঠিক আছে লাইফ সাইকেলটা সবসময় তো ফায়ার বুঝেছিস বুঝতে পেরেছো শিলিগুড়ি আর ভাড়া adult female bombs produce microfilia the feeding vector mosquitoes injure the microfilia from the bloodstream তাহলে মশাগুলো কাকে খাচ্ছে সৌরভ mosquitoes are ingesting microfilia from the bloodstream
In the mosquito, the microcephalia matured into the infantile larva, which migrate to the mosquito's mouth first, enters the new host by the vector's puncture route, and then migrate to the lymphatic. manifestations sort of कैसे होता है are due to lymphatic dysfunction resulting from the presence of both living and dead worms by inflammation and immune reaction to the worms and worm products. तो disease कैसे हो रहा है? Due to lymphatic dysfunction resulting from the presence of both living and dead worms, lymph thrombi, lymph গুলো গুলো ব্লক হয়ে গিয়ে থ্রম্বাস ফর্ম করছে, lymph inflammation and immune reaction to both the worms and the worm products. So it is শুনছো কোনটা ঘটছো না কোনটা কি নেই It is a complex interplay of the pathogenic potential of the parasite, the immune response of the host, and the external complicating bacterial and fungal infection. Most recognizable infection are genital damage, hydrocele, and lymphedema are very dangerous. Clinical features: there are chronic and acute and asymptomatic presentations of the lymphatic biliary disease, as well as some symptoms associated with this infection. Among these chronic manifestations, hydrocele, even though found only in usually bankrupt infections, not in Brugia infections, is the most common clinical manifestation of lymphatic biliary disease. Clinical features গুলো chronic, acute এবং asymptomatic presentation হয়। কিছু কিছু সিনড্রোম রয়েছে সেগুলো আমরা আজকে একটু পরে। chronic manifestation মধ্যে হাইড্রোসিলটা শুধুমাত্র উইচিডের ব্যাকটেরিয়াতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ব্রুগিয়া ইনফেকশনের কিছু সেরকম ভাবে হয় না। সেটাই হচ্ছে মোস্ট কমন ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন। শুভস্নাত তাহলে মোস্ট কমন ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি? Hydrocele. Although the parasite damages the lymphatic system, most infected people will have no symptoms and will never develop clinical symptoms until and unless tested. खूब small percentage of persons will develop lymphedema. This is caused by fluid correction because of improper functions of the lymphatic system, resulting in swelling. Lymphatic system গুলো কি করে আমাদের সারা বডি থেকে লিম্ফ্যাটিক্স গুলো ড্রেন করে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি তো বুঝছিস মোস্ট কমন জিনিস ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস টা কি? স্যার লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম আর এই হচ্ছে মোস্ট কমন জিনিসটা কি? হাইড্রোসিল। কোথায় দেখা যাবে? ব্যাংক্রাপ্টিং আর ব্রুগিয়া বাজারে। ব্যাংক্রাপ্ট। These manifestations is caused by fluid collection because of the improper functioning of the lymphatic system. Lymphatic system যেহেতু ব্লক হয়ে গেছে সেজন্য রুচিটা এগুলো ঠিকমতো করে কাজ করছে না, resulting in swelling. This mostly affects the legs. সাধারণত বেশিরভাগ পা গুলোকে affect করছে, but also can occur in the arms, breast and genitalia. Most people develop these symptoms years after being infected. যখন ইনফেকশন হয়েছে তার অনেক বছর পরে এগুলো হয়। His body size due to the masses of worms all over the body, including those eosinophilia হয়, heart failure আর breathing difficulty. The elementary কি হয় কমন about thickening and hardening of the skin, বাঁকাজার, increased body size due to masses of worms all over the body, দাড়ি eosinophil বেড়ে যাচ্ছে, heart failure আর breathing difficulty. Decrease of blood flow due to the worms infect the blood vessels, blockage of lymph fluid due to the worms infect the lymph vessels, and masses of microbiology in the skin tissue. The elephant disease কেন হচ্ছে? Stomach, iron, blood flow বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, blood vessels গুলোকে ব্লক করছে বলে ধারা তোর পাশের জল শুনছিস? কেন হচ্ছে কি হচ্ছে elephant disease? বলো। दूसरा तो नाम की सफी हां सफी बोल सफी मतलब क्या ब्लड डिक्रीज हो जाता ब्लड का हां और lymphatic blockage thickening and hardening of the skin, increased body size due to masses of worms and eosinophilia, heart failure and breathing difficulty. Again
আর হচ্ছে এটা একটা শর্ট নোট আছে নবদ্বীপ স্যার আরে আমার তোর আর ওর নামটা পাঁচ হয়ে গেছে নবদ্বীপ টপিক্যাল পালমোনারি distinct symptoms in some individuals, paroxysmal cough and wheezing, suchitra, weight loss, low-grade fever, and pronounced blood eosinophilia. Total RTK raise পাবো আমরা total serum immunoglobulin E and antiviral antibody titers will be raised. This responds well to treatment, but in absence, progressive pulmonary damage will happen. And so, hey, actually, what's this name? একটু সামনে টপিক্যাল weight loss, low grade fever, pronounced blood eosinophilia, eosinophilic বেড়ে যাবে, total serum immunoglobulin E and antiviral antibody titers বেড়ে যাবে. This responds well to treatment, কিন্তু treatment না করলে progressive pulmonary damage হবে. Symptoms fever, kidney damage, skin abnormalities হবে না, কিন্তু secondary bacterial infection. ঠিক আছে? দেখ ব্লাড ভেসেলগুলো ব্লক হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে না, অ্যানোক্সিয়া হচ্ছে, সেই জন্য সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে। আর দিস ইজ দ্য এলিফ্যান্টিয়াসিস। এটা হলো ব্রেড ক্যারেক্টারিস্টিক ছবি। এই উনাইদা আর উজাইদা তুলে রে এই তো এইটাই হচ্ছে এলিফ্যান্টিয়াসিস। এলিফ্যান্টিয়াসিস কেন বলে? মাথা দৃষ্টি হাতির মতো ক্রমাগত হাতির মতো পাটা খুলে যাচ্ছে বলে এরকম এলিফ্যান্টিয়াসিস বলা হয়। Swelling of the limbs and genitalia in male there is enlargement of the scrotum, very retracted and very spartatic cortex, and in females there is long numerous mass covered with thick and ulcerating with desert of the vulva. Sexual disability, cognitive stability, some of disfigure, inability to walk, women with visible signs of clinical features. Pathology system. When we are developed hydrocele or swelling of the scrotum due to infection with one of the parasites that causes lymphatic fibrosis, especially Neisseria bankruptcy. When develop hydrocele or swelling of the scrotum due to infection with one of the parasites that causes lymphatic fibrosis, especially Neisseria bankruptcy. The fibrillary infection can also cause tropical pulmonary eosinophilia syndrome. Although this syndrome is typically found in persons living with the disease in Asia, mainly Asia te dekha jay tropical pulmonary eosinophilia. Symptoms gulo ki ki thake jeta amra ekটু age dekhchilam, paroxysmal cough, shortness of breath and breathing. This eosinophilia is often accompanied by high levels of IgE and antiviral antibody. So tropical pulmonary eosinophilia के सृष्टि की होवे নামটা শুনে বুঝতে পারছি eosinophilia মানে eosinophil বেড়ে যাবে, তার সাথে বাড়ছে হচ্ছে immunoglobulin E, এখানে অ্যালার্জিক রেসপন্সে IgE টা সবথেকে আগে কিসের জন্য হয়? অ্যালার্জিক রেসপন্সে বলে, আর অ্যান্টিফাইলেরিয়াল অ্যান্টিবডি। সিম্পটমস গুলো কি কি হবে? শোনাবো, paroxysmal cough, shortness of breath and breathing. Histologically কি কি পাবো আমরা? There will be dilatation and proliferation of the lymphatic endothelium and abnormal lymphatic function. Histology को हम लोग की देखो, सौरभ हम histology में हमको क्या मिलेगा? आपको देखेगा dilatation and proliferation of the lymphatic endothelium and abnormal lymphatic function. There will be two pathways. There are both non-inflammatory and inflammatory pathways.
The inflammatory pathway will lead to adenitis and retrograde lymphangitis. And due to this blockage, there will be both bacterial and fungal superinfection. क्योंकि आपकी स्किन पे ब्लड नहीं जा रहा है, ड्रेनेज नहीं हो रहा है, तो ड्राई हो रहा है, एनोक्सिया हो जाएगा, गैंग्रीन हो जा रहा है, उसको लिए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पैदा होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एजेंट कौन है, आपको पढ़ाया गया है, बताइए। एकदम बैक्टीरियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में था स्टैफाइलोकोकस। ठीक है, इसको जो क्या क्या ड्रग्स दोगे सौरभ? So what are the clinical features of filariasis? Commonly chronic manifestations এর মধ্যে হাইড্রোসিস হচ্ছে মোস্ট কমন, এলিফ্যান্টিসিস এন্ড কাইউরিয়া। কাইউরিয়া মানে ইউরিন থেকে কাই বেরোচ্ছে। ওকে, অ্যাকিউট ম্যানিফেস্টেশনস এর মধ্যে হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেটরি এপিসোডস অফ ডিএলএ বা ডার্মাটোলিম্ফ্যাঞ্জাইটিস, হাইলি রেল ফিভার, টপিক্যাল পালমোনারি ইউসোফিলিয়া এন্ড অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশন। তাহলে ক্রনিকের মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে হাইড্রোসিস, পা ফুলে যাচ্ছে এলিফ্যান্টিসিস, ইউরিন থেকে কাই বেরোচ্ছে মানে হোয়াইটিশ কালার ইউরিন হচ্ছে কাইউরিয়া। অ্যাকিউট ম্যানিফেস্টেশন গুলো হয় অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেটরি এপিসোডস অফ ডিএলএ বা ডার্মাটোলিম্ফ্যাঞ্জাইটিস, অ্যাডেনাইটিস, হাইলি রেল ফিভার, টপিক্যাল পালমোনারি ইউসোফিলিয়া এন্ড অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেটরি রিঅ্যাকশন। অ্যাসিম্পটোম্যাটিক প্রেজেন্টেশন যাদের কোনো সিম্পটম হচ্ছে না, আদার সিম্পটমস হচ্ছে আর্থারাইটিস, টিপিক্যালি মোনো আর্টিকুলার, যেখানে একটা একটা করে জয়েন্ট ইনভলভ করে, endomyocardial fibrosis, rhinosinusitis, thrombophlebitis, glomerulonephritis, lateral popliteal nerve palsy, এটা চাপ দিচ্ছে lateral popliteal nerve palsy, এগুলো তোরা আরো ভালো করেছিস, জাস্ট লাস্ট বছরে ডিসেকশন করেছিস popliteal কথা। এটা জাস্ট এক বছর আগে তোরা করেছিস। And others. While lymphedema can develop in absence of overt inflammatory reaction and in the early stages can be associated with microbiology, the development of elephantiasis is most often associated with the history of recurrent inflammation. Elephantiasis যখন হচ্ছে elephantiasis is most often associated with the history of recurrent inflammation. The early pitting edema, প্রথমে এডিমাটা কিরকম হবে, পিটিং এডিমা মানে পায়ে হাত দিয়ে দেখতে করে দেবে যাচ্ছে, শুনছিস কথা তো, হাত দিয়ে দেখতে পিটিং এডিমা হচ্ছে, তারপরে স্ট্রঙ্গার এডিমা, একদম নন, প্রথমে হবে পিটিং এডিমা, তারপরে নন পিটিং এডিমা উইথ দ্য হার্ডনিং অফ দ্য টিস্যু, যখন আরো বেশি ব্লক হয়ে যাচ্ছে তখন এত টিস্যুগুলো হার্ডেন হয়ে যাবে, নন পিটিং এডিমা হয়ে যাবে। So sort of lymphedema can develop in the both in the absence of overt inflammatory reaction and in the early stages will be associated with microphthalmia, मतलब ब्लड का आपको microphthalmia मिलेगा, ठीक है। उसके बाद elephantiasis होगा which will be most often associated with the history of recurrent inflammation. elephantiasis patients को आप देखोगे recurrent inflammation हो रहा है, ठीक है। पहले क्या होगा, pitting edema, आपको पेट edema ये करना आता है, आपको फीलिंग्स हुआ है, कैसे देखता है बताओ, मीडियम लेवल प्रेस करके देखते हैं, ठीक है। अगर वो स्किन दब जाता है तो उसको बोलते हैं आप pitting edema, but gradually it will lead to edema, so gradually it will be stronger edema with the hardening of the tissue. Pitting edema will be converted to non-pitting edema. Diagnosis until very recently had been extremely difficult since the parasite had been detected microscopically in the blood. Our parasite is like a nocturnal periodicity. তো nocturnal periodicity দেখার জন্য আমরা কি করতাম, আমরা একটা ডাইইথাইল কার্বামাজেপিন বলে একটা ওষুধ হয়, সেইটা খাইয়ে দিলে তার 2 ঘন্টা পরে ব্লাড আসবে। এখানকার মাইক্রোফাইল তো নকচার্নাল পিরিয়ডিসিটি, তাহলে কথা হতো না, শুভছ না তো নকচার্নাল পিরিয়ডিসিটি মাইক্রোফাইলটা তাহলে রাত্রে বেলা পাওয়া যায়, কিন্তু তুই রাত 12টার সময় তো ল্যাব খুলে রাখবি না, একটা পেশেন্ট কিন্তু সাসপেক্ট করছিস যে তার ইয়েটা আছে, তো সেটাকে কাউন্টার করার জন্য একটা ওষুধ আছে ডিইসি প্রভোকেশন টেস্ট বা
ডাইইথাইল কার্বামাজেপিন, সেটা খাইয়ে দিলে তার 2 ঘন্টা পরে ব্লাডে পাওয়া যায়। তো তোর কাছে পেশেন্ট ছিল সাসপেক্টেড অফ ফাইলেরিয়া, তুই তাহলে বলবি যে আপনি এই ট্যাবলেটটা খেয়ে আপনি 2 ঘন্টা পরে আসুন, তখন আমি আপনার ব্লাড নেব। ঠিক আছে? These norms can only be detected at আগে ছিল in the blood of the infected in the early hours of midnight. New specific case is the person using only fingerprint blood test at any time of the day. And the ultrasound can identify rapidly moving adult form. Antigen detection, circulating fibrillary antigen, is a gold standard for diagnosing Bushra bankruptcy infection and clinical diagnosis of microbiology. Serological techniques have provided alternative to microscopic dissection. Patients with active fibrillary infection have an elevated level of antifibrillary IgG in the blood, and this can be detected using routine assays. Treatment was treating the infection management. Diethyl carbamazepine 6 mg per kg per day for 12 days in background fibrillosis and 6 days in pleural fibrillosis. Repeated at 1 to 6 months intervals is necessary. Ivermectin and albendazole. The treatment case of sort of DEC or diethyl carbamazepine तथा 6 mg per kg per day for 12 days যদি bankruptcy fibrillosis হয় আর pleural fibrillosis 6 দিন। Repeated at 1 to 6 months the intervals is necessary. Substitute drugs গুলো কি ivermectin আর albendazole. Side effects shifa, headaches, fever, myalgia, lymphadenopathy, and occasionally rash and itching. Prevention prevent could be mosquito nets, elevate the treatment body for skin treatment, wash the area, antibacterial cream, complex CDP বা complex decongestive physiotherapy, lymph drainage, massage or compressive bandage. Antifungal drug, doxycycline দেওয়া হয়, কিন্তু আসলে ইম্পর্টেন্ট নয়। By decreasing the contact between prevention কিভাবে করব, ওই মশার থেকে দূরে থাকা। By decreasing the contact between humans and vectors or by decreasing the amount of infection that vector can acquire. Cognition for reducing the number of mosquito vectors. और अगर मशा क्या हो? প্রচুর মশা আছে। बाजार है? हाथी वाला है? Electric albendazole and either ivermectin or diethyl carbamazepine. And insecticide impregnated materials and prophylactic regimen of diethyl carbamazepine. Sutisha, how to prevent fibrillary infection, personal repellent, bedless, and insecticide impregnated materials. Prophylactic regimen of diethyl carbamazepine 6 mg per kg per day, 2 days each month. Yes. WHO strategy to stop the spread of infection, retard the transmission, and secondly to alleviate the suffering of the affected individuals. So WHO का strategy क्या है सौरभ? तो इन्हें lymphatic fibrillosis. So global program to eliminate lymphatic fibrillosis has two aims: stop the spread of infection, मतलब interrupt transmission, and secondly to alleviate the suffering of the infected individuals. एगुलो मशारी खाওয়া It's a cryptographic representation of data. ঠিক আছে? তাহলে চার্ট থেকে কি একটা ডেটা যেগুলো আছে নিউমেরিক্যাল না হয় একটা cryptographic representation হয়। তাতে কি হয়? ভিজুয়াল ইমপ্রেশন আসে, বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দেখতে সুবিধা হয়। বুঝে নম্বর না দেখে একটা পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হয়।
তার থেকে কিছু ডেরিভেটিভ আছে এবং তার থেকে কিছু প্রেডিকশন করা যায়, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট চার্টস। বলে our first chart of the day, it is to what is it? C. Elective. One line. The name sheet, right? The ball. Pharmacological response, saturation. Ball. Only ball. Here. So chart দেওয়া হলো, এটা দেখে কি বুঝতে পারছি? ডোজ বাড়াচ্ছি, ঠিক আছে, রেসপন্স বাড়ছে। তো ইনিশিয়াল যখন একটু ডোজ বাড়াচ্ছি তখন রেসপন্সটা খুব বাড়ছে, এবার একটা টাইমের পর ডোজ অনেকটাই বাড়াচ্ছি, তারপর স্যাচুরেশন ঠিক আছে। বল। C C D A কি? না, স্যাচুরেশনটা তো 100% রেসপন্স চলে যায়। তোমার 50% রেসপন্স এ আগে মানে অল্প হ্যাঁ। দিয়ে অনেকটা লাগে। দিয়ে অনেকটা লাগে, সি এর অনেকটা লাগে, দিয়ে আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগ ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাগে লাগবে। সো হোয়াট ইজ এফিকাসি এন্ড হোয়াট ইজ পোটেন্সি? দেখেছি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ড্রাগের যেটা হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ড্রাগের যেটা পোটেন্সি, কত কম ডোজে কত রেসপন্স। কত কম ডোজে কত বেশি রেসপন্স দিতে পারে, দ্যাট ইজ পোটেন্সি। এই সবচেয়ে তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পাচ্ছি? এই ইজ দ্য মোস্ট পোটেন্ট ড্রাগ, ঠিক আছে? এটা খুব কম রেসপন্সে মানে খুব কম ডোজে অনেকটা রেসপন্স চলে আসছে। তারপর বি, তারপর সি, তারপর ডি। আর what about efficacy? Efficacy সেম, চারটেই সেম, ম্যাক্সিমাম এফেক্ট সবাই একই দিচ্ছে, কিন্তু কি হচ্ছে পোটেনশিয়ালটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো what is EC50? 50% রেসপন্স। হ্যাঁ 50% রেসপন্স। yeah, when the 50% response will happen at the dose at least 50% response will happen, okay? That is EC50. Now what is lethal dose? Well, এই বেশি রেসপন্স। 80-50 volt, 50 volt. মানে যে ড্রাগের ডোজটা 50% পপুলেশনের জন্য নিতে তাই এটা কি করা যায়? করা যায়? হ্যাঁ? কার উপরে করা যায়? বুঝি আর হ্যাঁ? যারা অ্যানিমেল হ্যাঁ? অ্যানিমেল অ্যানিমেলের উপরে করা যায়। ঠিক আছে? রোডেন্টের উপরে করে, ঠিক আছে? রোডেন্ট কিংবা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমেলসের উপরে করে, ঠিক আছে? তাহলে 80-50 রোডেন্টসের বার করতে পারলে এই এটা বল। বস ঠিক আছে? আচ্ছা কি এটা চলো চলো what is antagonism? বল। What is an agonist? What is an antagonist?
One. Agonist को लगा तो पूरा antagonist. Yes. Substance that have affinity plus intrinsic activity on a particular receptor. Yes. That is agonist. Antagonist. Yes. There is no intrinsic activity, but there is affinity towards the receptor. As a whole, any type of antagonist ball. 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 Antagonist ball. Ball. Chemical antagonist. Chemical charcoal. Charcoal. Charcoal का शब्द. Agonist है क्या antagonist है? तो charcoal काट against से काट कर. Poison. Absorption process. Intelligent. Pharmacology chemical antacid. ये acid शब्द reactor. और physiological. इनकी ऐसे insulin का वाला action to antagonist RDS receptor antagonist कौन कौन है competitive non competitive ठीक है ये चैप्टर आगे आका क्लास क्लियर है की रिप्रेजेंटेशन করছি what does this chart represent Time. This is the chart showing plasma concentration versus time. Here, প্রথম কথা এটা বলবো chart showing plasma concentration versus time. এটা কি হচ্ছে কি দেখাচ্ছে না this is the graph showing steady state concentration. ঠিক আছে এই আসছে তাহলে initially after every half life you are giving a dose that is leading to reaching of the steady state concentration. What is the importance of steady state plasma concentration? Importance in steady state plasma concentration. Importance in yes, we have to see here. Plasma concentration that must be maintained for the drug to be efficacious. Yes. এখানে তো 5 ডোজ দিয়ে ডক্টর করা হয়েছে steady state plasma concentration আছে যদি ইমিডিয়েটলি লাগে তাহলে কি করতে হবে get steady state plasma concentration. Suppose where the half-life where the drug is administered after 6 hours, here HRT. You require immediate reaching of steady state plasma concentration. What do you do?
Loading dose. Get it? Loading dose is a dose given at once or in number of steps where to obtain steady state plasma concentration at a very fast time. Yes, without the oil, loading dose. Malaria is that. Malaria is that. Yeah? What is shock? তাহলে প্রত্যেকটা চার্ট থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যায় এখান থেকে কি করা যেতে পারে the information you can obtain from this chart what তাও সুন্দর অঙ্কিতা বল কি পাচ্ছি অলিদি বল কি পাচ্ছি হ্যাঁ এখন ডিসকাশন হলো কিছু তো উত্তর বার কর বল তাহলে কি পাচ্ছি তেরা দুটি বল পাচ্ছি কনসেন্ট্রেশন না পাচ্ছি ঠিক আছে কোন কনসেন্ট্রেশনে যা কাজ করছে আর কি পাচ্ছি কতগুলো ডোজ দিলে সেই কনসেন্ট্রেশনে আসছে আর কি পাচ্ছি হাফ লাইফটা কতটা সেটা একটা আইডিয়া পাচ্ছি ঠিক আছে well let's take this chart let's take this chart এটা একটাই জায়গা আছে what this is a chart showing log concentration ঠিক আছে this is a chart showing log dose versus response using Kmax log Kmax মানে আচ্ছা তো এটা কি ঠিক আছে সেটা বার করতে পারবি এই চারটা থেকে ঠিক আছে আর কি বার করতে পারবি তো আর কি করতে পারবি কি আছে আর
concentration at which there is maximum efficacy. Right? Well, lecture what? কি জানাচ্ছি বল ভালো করে বল চারটা কি ডেসক্রাইব করছি হোয়াট ইজ দ্য চার্ট ডেসক্রাইব graph showing this is a graph showing drug concentration versus time curve ঠিক আছে টাইমের সাথে সাথে কি কি হচ্ছে প্রথম একটা উপরে উঠছে প্রথমে এটা কি হচ্ছে প্রথমে এটা উঠছে ঠিক আছে তারপর নামছে তাহলে এটা কি কোন কোন রূপে দেওয়া আছে গ্রাফটা ওরা ঠিক আছে আগেরটা কোন রূপে দেওয়া ছিল আই হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে উঠছে তারপরে নামছে তাহলে এটা একটা ওরাল গ্রাফ কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম কার্ভ ঠিক আছে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা ওরাল আর কি করতে পারবে তো এখানে পেন দিয়ে করা আছে 4.1 দুয়ের লিটার বল এতে কি করতে পারবো আমি ইয়া ঠিক আছে বল এটা কি করতে হবে এলিমিনেশন কি হবে বল কি করতে হবে চার থেকে যে অবজেক্ট আছে 2.8 ঠিক আছে ঘন্টায় 4 থেকে দিয়ে যায় 4 থেকে দিয়ে যাচ্ছে আমাদের টাইম লাগছে 2 ঘন্টা 1 হচ্ছে এই তো তাহলে এতে কি হাফ বার করতে পারবো আর কি জানতে পারবো এই মেডিসিনটা সম্ভবত ওরাল দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ডোজ কখন মানে যাদের কখন থেরাপিউটিক রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে সেটাও আমি জানতে পারবো ঠিক আছে টোটালি কখন এলিমিনেশন হয়ে যাবে এর কোনো রেসিডুয়াল এফেক্ট থাকবে না সেটাও জানতে পারবো তো পারো তো another block called response curve ঠিক আছে এটা কি হচ্ছে বল first describe the curve বল describe the curve গ্রাফ দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে সেই গ্রাফটার এফিকেসিটা ক্রমশ কমছে তাহলে কি কি হতে পারে এটা নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিটরের কার্ড ঠিক আছে কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে এফেক্টটা সেটা কমতে থাকছে হ্যাঁ এটা একটা ড্রাগের দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল পার্ট তারপরে এর মধ্যে নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে আস্তে 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 কমে যাচ্ছে বুঝতে পারছিস কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর হলে কি হতো এটা হলো কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর হলে কি হতো
জোর করে বল হ্যাঁ কি তো বল তো বিনা করে পড়ে এসেছি এটা নম্বর কম্পিটিটিভ লিমিটের জন্য কম্পিটিটিভ লিমিটের তো হাতে যেটা দিলাম সেটা তো ঠিক আছে ये पैरेलल लाइंस होती है पैरेलल लाइंस होती है ठीक है अच्छा बोल कि नॉन कॉम्पिटिटिव लिमिटेड से नाम बोल ठीक है एग्जांपल बोल Most of the agonist and antagonist, the endogenous agonist, GABA, antagonist that GABA receptor, mastimol, competitive antagonist, B2B, non-competitive blocker, phytotoxin. এই কোনটা এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে এই কোনটাই না এটা অবশ্যই ঠিক আছে agonist at allosteric site barbiturate agonist at benzodiazepine inverse agonist at benzodiazepine site beta-carotene competitive antagonist at benzodiazepine site তোমাদের ঠিক আছে এগুলো মনে রাখতেই হবে আরো অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিস্টের নাম অবশ্যই এটা হচ্ছে ফর এক্সাম পারপাস বুঝলি এক্সামে বল মিউজিক time part ঠিক আছে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম দেখ না তোমাদের পুরো বিমন্ত্রিত রয়েছে ঠিক আছে তাহলে বল এটাকে কি ইনফরমেশন ডাইরেক্ট করতে পারছিস what is the information that you can derive from this part Tia, all Tia করছি এই লেখা না থাকে হ্যাঁ ঠিক আছে সরবল এখানে কি পাবো Tia for what বল কি পাবো Okay, direct বল কি দেওয়া দেখ কি যখন 0
তখন কনসেন্ট্রেশন কি আছে এটা কোন রুটে যাওয়া হচ্ছে এটা কোন রুটে যাওয়া হচ্ছে কেন E0 তে concentration is maximum. Clear? Then it is slowly reducing. And it key elimination হচ্ছে after. ঠিক আছে, জিরো অর্ডার হলে কি হচ্ছে? তো দেখে দিই সেটা প্রথমে কি হয় প্রথমে কি হয় তোমার সাথে কি হয় সামথিং নোন ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন হয় before I come to these parts, there is some discussion about adrenergic and cholinergic system. ठीक है जी? बोला cholinergic system है. What is the fate of acetylcholine? तो receptor बोल cholinergic system है the receptor of cholinergic system. हाँ. The chief object and nicotinic are so side of M1 into M3 M1 into M1 কি করে Let's concentrate on M2. Here these are charts showing change of BP due to application of drug. Okay. So let's concentrate on heart and surface. Here তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিনের ফেট কি হয়? What is the fate of acetylcholine? জানেন না? ঠিক আছে কোলিনেস্টারের ইনহিবিশন অ্যাসিটাইলকোলিনের ভেঙে যায় ঠিক আছে আচ্ছা what are the antagonists of atropine ঠিক আছে next we come to the adrenergic system ঠিক আছে adrenergic system এর রিসেপ্টর গুলো বল
हाँ ये बोल रहा है हाँ पर हाँ हाँ ঠিক আছে ব্লাড প্রেসার নিয়ে আমরা মূল পাঠ করব ঠিক আছে তারপর এটা ওয়ান হান্ড্রেড ব্রঙ্কস আর অ্যাডোনোস তো দুটো তিনটে থাকে আর ব্লাড প্রেসার হার্ট বিটা 2 আর কোথায় থাকে what happens to the adrenaline that is leading adrenaline or noradrenaline here what is the end point bolo bol here adrenaline end point here what is your major endpoint? Reuptake হয় ঠিক আছে আর মেটাবলিজম কি দিয়ে হয় কোন এনজাইম দিয়ে হয় এই বাকার করছে কিছু রিলেটেড কিছু একটা বল How? Destruction the oil, but major endpoint is reuptake. Yes, endpoint is reuptake. After neuronal discharge, endpoint is reuptake. What you are seeing is radiation in dB of cat. If you are given that this curve, you will say describe this curve. If you are saying to describe this curve, say that the copy of chronographic tracing of an anesthetized cat. There. Copy of chronographic tracing of an anesthetized cat. Tracing of an anesthetized cat. Anesthetized cat. একটা বিড়ালকে অজ্ঞান করিয়ে তার ডিটির ফাইলোগ্রাফিক ট্রেসিং আর টিপিক্যালি ডান with smoke paper. দেখেছিস ফাইলোগ্রাফিক ট্রেসিং দেখেছিস ফাইলোগ্রাফিক ট্রেসিং না there is a smoke paper পেপারের উপরে কালি লাগানো আছে তার উপরে একটা সিলেট দিয়ে ক্যাটের ক্যারোটিড আর্টারি থেকে connection করা যাবে so there is stilet so whenever there is a radiation that is projected on that exactly so এটা হচ্ছে কপি কেন কপি কারণ কার্বোহাইড্রেট পেশিটা আলোর উপরে সাদা পেশি কাট
what is mean blood pressure? What is being paid? These are mean arterial blood pressure. This is not diastolic or systolic. This is the mean arterial blood pressure. Which তো কি দেখি এখানে একটা গ্রাফ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে there is a dot where a graph has been applied then there is steady rising blood pressure followed by fall তাহলে কোন গ্রাফে এরকম হতে পারে হ্যাঁ বল হ্যাঁ কি বল অ্যাড্রিনাল ঠিক আছে আর কিসে হতে পারে অ্যাড্রিনাল হ্যাক্স বাই which receptor beta 1 ঠিক আছে beta 1 আছে হার্টে আছে তো কি করবে হার্ট রেট বাড়াবে ঠিক আছে কি করবে কোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়াবে তো কি হবে আউটপুট বাড়বে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে ঠিক আছে আর বিটা ডাইলেশন করে ঠিক আছে বিটা টু প্রসেস ডাইলেশন না ঠিক আছে ডাইলেশন অফ the blood vessel আর কি রিসেপ্টর আছে আলফা 1 কি করে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ঠিক আছে তাহলে এখানে তিনটে রিসেপ্টর আছে বিটা 1 বিটা 2 আলফা 1 now among these two which one is more sensitive to adrenal beta 2 is more sensitive ठीक है which one is more dominating alpha 1 ठीक है at a lower concentration beta 2 will be activated alpha will not be activated however as the concentration increases alpha will be activated and it will control the tone of blood vessel higher concentration में तो क्या होगा vasoconstriction होगा ठीक है adrenaline at higher concentration will cause vasoconstriction बुझली at lower concentration it will cause vasodilatation and there are three there is adrenaline, there is non-adrenaline, and there is isoprenylene. Which is good? So, what is the affinity of these three towards the receptor? Tinte receptor এর কি রকম affinity থাকে? Isoprenylene acts only on beta receptor. ठीक है? Isoprenylene acts only on beta receptor. Adrenaline acts on all three. Non-adrenaline non-adrenaline will be beta 1 alpha 1 alpha ठीक है non-adrenaline will have more prominent action of alpha receptor yes sir where is it तो এখানে কি দেখছি যে এখানে ডাক্তার দেওয়া হচ্ছে তিন আর্টিরিয়াল ব্লাড প্রেসার বাড়ছে রুমে বেসলাইনে এসে চলে যাচ্ছে তাহলে এটা কি হতে পারে বল অ্যাড্রিনালিন না নন অ্যাড্রিনালিন এটা কি হতে পারে অ্যাড্রিনালিন না কেন কেস করেছে কি করে This is a
Carb of non-adrenal. What number? Keep on, what? ঠিক আছে তাহলে এটা কি হলো এটা যদি অ্যাডিটিভ হতো তাহলে কি হবে না if this was adrenally then there would be fall in unity ঠিক আছে কেন ফল কেন হতো বিটার উপরে কাজ করছে ঠিক আছে so adrenaline at lower concentration have a effect on beta 2 ঠিক আছে তাহলে কি হতো বিটা একটা ফল করতো বেসলাইনে গিয়ে একটা ফল করতো এই বুঝলি ঠিক বুঝলি কেন ফল করতো yes so daddy low concentration হবে না একটা ড্রাগ দিচ্ছি ড্রাগটা কি হয় মেটাবলিজম হয় এটা কি হয় অ্যাড্রিনাল সিস্টেমে কি হয় ঠিক আছে রিঅ্যাক্ট করছে তাহলে কি হবে কনসেন্ট্রেশন কি হবে কমতে থাকবে কমে দাও আর এই ইংলিশ ঠিক আছে কমতে থাকবে তাহলে adrenaline there would have been a fall in the BP of the baseline যদি প্লিজ তাহলে এটা কি হলো তো প্রোগ্রাম দেওয়া হচ্ছে adrenaline আর কি দেওয়া যেতে পারে আর কি হতে পারে এরকম some isoconstrictor what nitric oxide vasodilator vasopressor and angiotensin এরকম vasoconstriction করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের baseline ঠিক আছে তারপরে আবার একটা ড্রাগ দেওয়া হলো ঠিক আছে again that drug A is being repeated এখানে কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে কি হতে পারে প্রথমে কমছে তাহলে কি এমন কি প্রাণায়াম যেটা কমাতে পারে concentrated on acetylcholine and adrenaline. Acetylcholine is what? If there is atropine given, তারপরে দিলে কি হবে atropine কি করবে এমব্রিওকে ব্লক করে দেবে ঠিক আছে atropine causes blockage of all receptor ঠিক আছে all muscarinic receptor so what are the receptors of there of acetylcholine muscarinic receptor তো ব্লক করে দিল আর কি আছে নিকোটিনিক receptor ঠিক আছে
Inflammatory receptor stimulated হলে কি হবে? There are two types of receptor. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে N is in the neuromuscular system. ঠিক আছে, তো এখানে কি হচ্ছে, এখানে হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন দেওয়া আছে। অ্যাসিটাইলকোলিন দেওয়া হলে that's via N2 receptor causing vasodilatation. It is leading to lowering of the BP. Here mean arterial blood pressure. তারপরে যে ডটটা যেটা আছে that is atropine. ঠিক আছে, atropine দিলে মাস্কারিন রিসেপ্টর গুলো ব্লক হয়ে গেল। তারপরে আবার এতে দেওয়া হলো, আবার সেই ডটটা রিপিট করা হলো, তাহলে কি হবে, তখন যে এন যেটা আছে, ঠিক আছে, এন রিসেপ্টর গেট স্টিমুলেটেড, that causes increase of heart rate, sympathetic system এর বাইরে কি হবে, BP গেট বেড়ে গেল, গেট ইনক্রিজ, ইনক্রিজ ইনক্রিজ ये करना ये ইনক্রিজ কোনটা কেন ইনক্রিজ না লাগে কোনটা That's all. সেকেন্ড আফটার তো প্রথমে হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন দেওয়া হলো, অ্যাসিটাইলকোলিন দেওয়া হলে ইনহিবিটরের উপর অ্যাক্ট করলো, ভ্যাসোডাইলেটেশন হলো, ব্লাড প্রেশার ইজ কার্ডিয়াক আউটপুট কিন্তু পেরিফেরিয়াল রেজিস্ট্যান্সটা কমে গেল, ব্লাড প্রেশারটা কমে গেল। তারপরে একটা ডট আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট ডট? অ্যাট্রোপিন। অ্যাট্রোপিন কি? মাস্কারিন রিসেপ্টর ব্লকার। ঠিক আছে, সমস্ত মাস্কারিন রিসেপ্টরকে ব্লক করে দেওয়া হয়। এগেইন আই গিভ রিপিট দ্য ড্রাগ এ, তাহলে কি হলো, মাস্কারিন রিসেপ্টর ব্লক হয়ে রয়েছে, বলা হচ্ছে কি নিকোটিনিক রিসেপ্টর এন এন এন। ঠিক আছে, সেটা কি করলো, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে দিল। কি হবে, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম বাড়লে বিপি বাড়বে। এভরিথিং ইজ তারপরে এখানে আরেকটা প্রশ্ন হলো ডিভিডেন্ড নিয়ে গেল কি হতে পারে শার্প ফল কি হতে পারে অ্যাসিটাইল। ঠিক আছে, আমি বলে নিলাম অ্যাসিটাইল হলো এরকম একটা নাম। পরে এখানে
এখানে দুটো সেম একটা দেওয়া হবে সেটা নেমে গেল কি করে হবে হ্যাঁ দুটো ডট মানে এইটাকে আবার এখানে রিপিট করা হবে বল এটা কি বল এটা কি বল এটা করে কি করা ভ্যাকসিনের ইউনিভার্সাল দিয়ে শুনে কি ঠিক আছে কি দিলে হয় half of the calculation তাহলে অ্যারো যেটা সেটা কি অ্যারো যেটা দেওয়া আছে এটা কি আর কেন কি বিন্দামি ঠিক আছে তাহলে এটা কি হলো ভ্যাসোমোটর ইউনিভার্সাল অফ ব্রেড reversible तो सुनिश्चित नहीं होना हाँ क्या यूनिवर्सल का है बस बड़ी के ना नहीं There is prolongation of this falling BP. কি হতে পারে বল কি বল that there is a graph has been given there is hard falling BP mean and something else has been applied then another that same graph will be applied yes there is prolongation of that falling BP বল কি হতে পারে প্রথম হচ্ছে বিপিটা ফল করছে কোন গ্রাফে বিপি ফল করে অ্যাসিটাইলকোলিন আচ্ছা তো এমন যদি বল যে অ্যাসিটাইলকোলিন কি করে এন্ড করে মানে এন্ড পয়েন্ট কি হয় কোলিনেস্টারে ঠিক আছে তাহলে এমন যদি বল যেটা অ্যাসিটাইলকোলিনের ডিউরেশনটা বাড়িয়ে দেবে মানে দ্যাট উইল লিড টু पाइलोवर्टी हां पाइलोवर्टी ठीक है गलत पाइलोवर्टी में applied that leads to prolongation of the falling BP moving
আইডিয়া ঠিক আছে তো এখানে কি হচ্ছে গ্রেডেড ডোজ রেসপন্স মানে কি হচ্ছে যখন কনসেন্ট্রেশনটা বাড়ানো হচ্ছে রেসপন্সিভ ইনক্রিজিং বুঝেছিস কনসেন্ট্রেশনটা বাড়ানো হচ্ছে রেসপন্সিভ ইনক্রিজিং this is used in bioassay নাম শুনেছিস কোনদিন so if there is an solution let there be an acetylcholine solution of unknown strength ঠিক আছে acetylcholine solution of unknown strength so you start to give so you do a graded dose response curve of the known acetylcholine solution. Then you do a graded dose response curve of the unknown. And comparison করে কি পাবো? unknownটা strength of our করতে পারবো। That is the bioassay. ঠিক আছে? তুমি দিস কোন দিন? Spectrophotometer হয় ঠিক আছে there are certain substances which are unstable which are very low in concentration but produces biological action that cannot be detected by spectrophotometer ঠিক আছে so those are done using biology ঠিক আছে এখন একটা definition হয়ে যায় showing the efficacy and potency of both drug ABCD. ঠিক আছে এখানে কি কি পারপাস হবে potency আর বড় কি পাওয়া যাবে frequency dosing frequency আর therapeutic range ঠিক আছে half life dose against response ভালো করে বল log dose versus response curve ঠিক আছে কি পাওয়া যাবে maximum আর ভালো করে ভালো আছে না তো এটা কি বল তাড়াতাড়ি বলে তাড়াতাড়ি দৈনিক ড্রাগ কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম কার্ভ ঠিক আছে তারপরে যেটা হবে যে কি ইনফরমেশন ডিরাইভ করতে পারবি তখন তুই বলবি যে ওরাল ডোজে দেওয়া হচ্ছে এটা ডিরাইভ করা যাচ্ছে ঠিক আছে আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে ক্যালকুলেশন ইনটেন্ট ঠিক আছে তাহলে কি বলবি কি পাবি আর ঠিক আছে ঠিক আছে
তাহলে নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিজম ঠিক আছে the non competitive antagonism এর কিছু কি বল एग्जांपल বল The 4 আর 2 এর মাঝখানে টাইমে কতটা ডিফারেন্স হচ্ছে ওটা দিয়ে ভাবো এটা কি copy of ionographic tracing showing the blood pressure in an anesthetized cat. এটা কি গ্রাফটা কি গ্রাফটা কি क्या होगा टेक्निकली ना why not technically हां मीटर के ऊपर तो क्या ना टेक्निकली मान क्या এটা নন আইডেন্টিটি কেন why not ethically নন আইডেন্টিটি হলে বেসলাইন দেবে ঠিক আছে এটা বেসলাইন এসে থেমে যাবে তো এটা কি পাইলট একদম ঠিক আছে আবার এটা কি আলফা ব্লকটা কি কর রেড কালার ঠিক আছে তো এটা কি বলে এটা ফেনোমেনা সো এখানে যদি অ্যাসপেক্ট ভালো করে বলে দিচ্ছিস ঠিক আছে কিন্তু যদি চারটা দেওয়া থাকে ও যেটা বললো এক্সাক্ট ওইভাবে কিন্তু বলতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা কি অ্যাসপেক্ট বলি না তো এটা কি Using biology to follow. উদাহরণ হচ্ছে is the graded dose response curve. This is the graded dose response curve of an isolated limiting IF. ঠিক আছে এটা ইউজ করা হয় বায়োলজি এই কাউকে কোনো কোশ্চেন আছে